Professor Dr. S. Mani, member NCTE and former Professor and Head Department of Education, Planning and Administration, Tamil Nadu, Teachers Education University. Guest of honor, Sri Jovi Balakrishnan, National Council member and General Council member of NCTE. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദരണീയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ലിൻസി ജോൺ, സ്വാഗത പ്രാസംഗിക ദീപ മേനോൻ സർ, ഡോക്ടർ P.A. വർഗീസ്, IQAC കോർഡിനേറ്റർ, Sri Nihal and Dr. Binoj VC. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ ദ്വിദിന പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ എസ് മണി. According to the management, we have very obliged and thanks to S. Mani. In 2004, the professor came to here in connection with the affiliation of our Marvastatios Teacher Training Institute. He favorably recommended the institution for the necessary sanction to the NCTE. We are now once again our thanks to Professor S. Mani. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം വേദകാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വേദകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ബൗദ്ധ ജൈന കാലഘട്ടവും, പിന്നീട് മധ്യകാലഘട്ടവും, പിന്നീട് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പഴയ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം, പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായ തക്ഷശിലയും വിക്രമശിലയും, ഇതൊക്കെ ലോകത്തിലെ മറ്റ് നാഗരികതകൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് B.Ed പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കമ്മീഷനുകൾ, പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 86 പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2020 പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം 2030 നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും മികവാർന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം
നൽകുവാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി, അന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2020 വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രധാൻ, അവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി. ഇന്ന് ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കി അന്ന് എതിർത്തിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ആ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ സാക്ഷ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് കാണുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ കാതൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കരിക്കുലവും അതുപോലെ ആ 4 വർഷത്തെ BA ഓണേഴ്സ്, BSc ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നിയമരംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ രംഗത്തും ആ 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെയും സമഗ്രമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020. അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോബി ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് 2 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എതിർപ്പുകളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അന്ന് എതിർത്തവരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് അതിന് സാക്ഷ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിലെല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംരംഭത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും പ്രൊഫസർ വർഗീസ് സാറും ആരാധ്യയായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുകയാണ്. ഈ 2 ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ദ്വിദിന ക്ലാസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you so much, Chaku sir. Today we have the honor of having with us Professor Dr. S. Mani, the member, National Council for Teacher Education, Southern Regional Committee and former professional head, Department of Educational Planning and Administration, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakam, Chennai. We truly privileged to have your esteemed presence here, sir, and we invite you for the inauguration.
A very good morning to one and all. At the outset, I would like to thank God Almighty for giving this wonderful opportunity to be here as one of the invitees to deliberate on the upcoming and a game change teacher education program, what is called 4-year integrated teacher education program. Before I just start with my inaugural address, first of all, I would like to thank the management of this college for giving me this wonderful opportunity to visit again, maybe perhaps after 20 years, if I'm right. I'm very happy to be a part of this program because the institution which was supposed to establish with due recognition from the regulatory authority, what is called the National Council for Teacher Education, in this Perumpilavu could have been taken up by many sources, and I feel happy that I was one of the part of the instruments that could bring a very good institution at Perumpilavu in the name of MOTC training in teacher education institutions. In that way, I'm very much happy to be here. And the second important information which I would like to share is my most beloved brother and a well-wisher, Sri Jovi Politician ji is here. Perhaps whatever happens across the country, more particularly in the Southern Regional Committee, the Southern Regional area, with respect to any issues on teacher education institutions, he is the one who is playing a very important role to bring out some policies for qualitative improvement of teacher education, very specially for the Southern Regional Committee. So I'm very happy to be with him and share this platform with him. Thank you, sir, for being with me and being with us also. And I'm very happy that you are also a part of making this institution, to groom this institution and bringing it up as a very qualitative oriented one. I feel that the words from the respected sir, Jacob sir, I think you have done a lot of work for this institution. That really needs a lot of appreciation. And I'm also very thankful to my friend, Professor Mustafa sir, who is the Professor and Head, Department of Education, Central University of Kerala, Kasaragod, was an inspiring person for me to make over, to be a part of this 2-day national seminar in this prestigious institution. So at this juncture, though his physical presence is not here, but his mind is ringing about the program, and he is very much thinking about the success of this program. So I have to thank him at this point of time. Secondly, I would like to thank my another friend, Dr. Bindu TV, who has been suggesting my name, I understand, to this institution for inviting, along with the recommendations of Jovi sir and Mustafa sir. So at this juncture, I would like to express my sincere thanks to Dr. Bindu TV, Assistant Professor working in Central University of Kerala. Well friends, I think I need to give a lot of salutation to all the dignitaries on the dais as well as off the dais. But due to what of time, I would like to limit myself to extend my gratitude to Sri Chako Judge, who has been giving a lot of input with regard to
the evolution of new education policy of 2020, this is what I understand, because எனக்கு மலையாளம் அறியாது. I don't know Malayalam, but I could understand that perhaps he would have been given this kind of input from, I could pick up a few words in English what he was been referring here and there. So I understand he has been given a kind of information how this item, this new education policy of 2020 and pertaining to the 4-year integrated teacher education program has been got into the center stage of teacher education program. If I'm right, that's the point. So thank you, sir, for being giving such a very wonderful, because you made my work to be easy by conversing in your mother tongue. And I'm very much thankful to Sri Jovi sir, and very particularly I must thank the principal ma'am who has been constantly keeping in touch with me right from the thought of organize this program till today I reached this campus. Thank you, ma'am, for taking all your concerns and the care for making it to be here and to share some of my views to my most beloved future teachers who are going to be the architect of our country. And I am very much thankful to Dr. P.I. Varghese, the IPAC coordinator of this institution. His role is not a very simple one. I know how difficult it is, because before I retired from the Tamil Nadu Teachers Education University, I have been tied up myself with the university responsibility of submitting SSR to NAC as an IPAC director of the university. I know 24/7 is not enough for us to work and make our SSR to be submitted on time with a lot of perfection. So I'm very happy, sir, that this national seminar you are organizing under the aegis of the IPAC of this college. Very happy and thankful to you also for keeping me here. And I'm also very much thankful to the NAC coordinator. I know very well how it is very difficult to manage the entire show during the 2 days visit of this NAC peer team in this campus. And it's not an ordinary thing. I think you have chosen a right person to be the NAC coordinator of this institution. The very way he represents by talking to various peoples who may be coming to this institution will definitely impress them, because today during the welcome address I was just mesmerized to listen to her wonderful, beautiful and very great language efficiency. And I am also very much thankful to our Vinod sir. I think he has been another instrumental for inviting all these great people to this institution for this program. Dr. Vinod, I know how much you have struggled to keep in touch with me till I reach this campus. Thank you very much for your concern as well your care for all of us, not only for me, for including Jovi sir also. And I am very much thankful to the management for making a collaborative program with the stakeholders. It's very rare to find the representation of the major stakeholder, what I mean here, the student community. And I think the state of Kerala is setting an example to other states to include the student community in every program. I could see that the management has taken a very interesting as well as a model step of involving the student representatives in the programs. Is really a kind of a remarkable one, and which is very much required. It indicates the quality of the institution, because leadership quality to be developed in every future teacher, and which you are really doing it practically in this institution. My best wishes to both the student representatives who have been taking care of this program and all other student representatives. Lastly but not least, I would like to congratulate and wish all those
teacher educators and other research scholars who have come from different parts of the country to take part in this program. My pranam to all of you. But not last and least, but also the prime welcome on my own behalf to most loving teaching community of this institution and the future teachers, I mean to say student teachers of this great institution. My pranams to all of you once again. You might be wondering, sir, what is this, sir? You are going to be given an inaugural address, but you have just made a kind of a vote of thanks. In fact, in Tamil, there is a beautiful saying, Nandri Marappadu, Nandrandru, Nandralladu, Andre Marappadu Nandra. It is nothing. We should not forget the good things done for us and for which we must thank. If it is not good for us, let us not worry about it and let us not bother about it. So even a small good things that happen for us because of somebody, immediately we have to thank the person or the organization. That is why I have done the formality of thanking all of you for giving me this wonderful opportunity. Friends, as a part of my inaugural address, I am not going to give you a very lengthy inaugural address. I would like to limit within a few minutes because I have been asked by the organizers to speak in detail about the theme which is being given for the national seminar. However, I feel that it is a great privilege bestowed upon me to say a few words about the 4-year integrated teacher education program and its future. First of all, I would like to say that as our Sri Chaco George Panakal has rightly pointed out, the history of education and more particularly the history of teacher education in the country has passed through many stages before independence as well as after independence till date. And before independence, perhaps all of you know very well, you might have studied in your literature or in your syllabi that the Britishers who have really brought into the Western model, but before that, the Indian ethos, culture and the value system have been imbibed in the student community by the Gurukula system. And the Gurukula system is the pioneering teacher education program which we have originated in our culture, and it is very much liked and quoted by the other cultures of the world. And from then onwards, we moved on to the modern system of education, that is Western system of education. And before independence, there were so many committees and commissions have been appointed, constituted, or what I wanted to say that it may be for the welfare of the Indian community. But however, we could get only the Western ideologies incorporated into the Indian system of education. And the prime aspect of the East India Company in the so-called Westerners to train the teachers is only meant for the children who have come from the other countries, especially from England, along with their parents who have been employed in the East India Company as employees. That was the main purpose of establishing the teacher training institutions in the earlier time before independence by the Westerners. And after independence, perhaps you might be knowing very well, the most important committee which was appointed by the government of India, the free government of India, is called the Dr. Radhakrishnan Commission. Dr. Radhakrishnan Commission is otherwise called the University Education Commission, has brought out a lot of suggestions to improve and to enhance the quality of teacher education. And since then, up to 1986, there were many national policies have been involved by recommending to the respective central government of India by various committees and commissions. Apart from that, a national level thorough policy have been brought in 1986
which was the first commission and which was the most important educational reform that was brought into our nation to bring out a thorough change from the pre-primary to higher education level. And teacher education was one among the important aspects to be touched upon at that point of time to improve the quality of teacher education. And later on, there were many committees have been appointed. Even in 1985, there was a national commission exclusively meant for teacher education was appointed in the name of Chattopadhyaya, National Commission for Teacher Education. And of course, this commission has brought a lot of innovative ideas to improve the quality of teacher education. However, these committees, commissions, recommendations have been kept in mind, and the policy of teacher education has been evolved. And you know, when I was a student, I think Jovi sir was also a student, we had 1 year B.Ed program. We were very fortunate in one aspect. We are unfortunate in the other aspect also, because everything has got both sides, the positive aspects as well as the negative aspects. Perhaps I feel at this point of time that the 1 year program was not sufficient at that time when I was a student to have complete field experience, first-hand experience, because we were rushing for our intensive teaching practice in the name of teaching practice. Perhaps in some institution it has become a cheating practice also. So now you have got a very good opportunity. Maybe the duration is increased, which maybe you feel that it is a kind of a hurdle for your professional growth or for your employment opportunity, but it's not true. It is giving you a lot of input to improve the quality of teacher education on the other side. Anyway, in 2020, a new policy of education has been evolved and it has been rolled out in our country. And there were two important areas on which the teacher education program has been touched upon by the new education policy. One, connecting the teachers' quality with that of the school education and school education quality. The other one is exclusively for teacher education program under chapter 15. In terms of teacher education with relevance to school education in the chapter 5, the section 5. So these two things are being emphatically states that we have lost the glory of the teaching profession in our nation. Maybe because of many reasons, but the most important point highlighted by the new education policy authors is the teacher education institutions that are running the teacher education program is not in accordance with the expected standards and norms of the regulatory authority. The authority of regulatory is very much here, nothing but National Council for Teacher Education. And it is very much insisted by Justice J.S. Verma Committee report that the teacher education institutions that are providing poor quality of teacher education, they termed it as dysfunctional institutions, should be shut down in our country to uplift the quality of teacher education, to improve the quality of teacher education, to enhance the quality of teacher education, and to bring back the glory of the teaching profession in our nation. They have given a target to the regulatory body of shutting down about 10,000 teacher education institutions across the country in 2012. It is very much highlighted by the new education policy authors, and they state that only the qualitative improvement in teacher education is very much kept in mind by the teacher education institutions, perhaps leaving alone the other aspects. And accordingly, those teacher education institutions should function to abide by and to carry out all the
instructions, all the expected norms and standards prescribed for each and every teacher education program. And therefore, the new education policy has brought out a drastic change in the functioning of teacher education system, and they wanted to introduce a 4-year integrated teacher education program by catching the young minds. Perhaps the title is also very well articulated in such a way. Young scholars, the young minds to be caught at the early stage itself, to involve them into a kind of a profession, who are very much inclined to take over the teaching profession as their career, and for which the new education policy suggests that a 4-year integrated program, which is a combination of 2 major subjects. Number 1 is one basic discipline called a major discipline, either in arts or in science or in some other faculty. The other one is, another major is called education. So they wanted to make these 2 major subjects and integrate it, and wanted to present it in a new form of teacher education program called integrated teacher education program. It's just like an ice cream. If you look at the ice cream, you cannot find out the ingredients, you can't separate the ingredients. It's a combination of all ingredients put together and made as a new product. In such a way, the 4-year integrated teacher education program has been made as a new product of a combination of both the disciplines, what is called the major discipline, either in science or in arts or in some other discipline, and the second one is education. And they wanted to make this program to be available only to the institutions that are having the facility of multidisciplinary nature. This is the second important highlight of this 4-year integrated program. Only the institutions that are having multidisciplinary setup alone will be able to take up this 4-year integrated teacher education program. The third important salient feature of this program is, whenever the students wanted to get out or get in, there is a flexibility is given in the name of a multiple exit and multiple entry option. The multiple entry and multiple exit option is nothing but, suppose if a student would like to discontinue the program after successfully completing the first year as per the norms and standards of NCTE, as well complying with the regulations of the UGC, earning a minimum credit, he or she will be given a certificate. The second one is, suppose if the student feels that to move out of the institution on the second year, they will be awarded, subject to the conditions, a diploma program. And suppose if the student wanted to exit at the third year, if the student would have completed the minimum required credit as per the UGC norms, which meets the expectations of a degree, acquiring a degree, then the student will be given a degree at the third year, he can go or she can go out. Only at the fourth year, you will be given a dual degree in the name of either BA or BSc BA or BCom BA. And again, this degree is not a kind of a holistic one provided at one slot. It is being framed in such a manner, making this teacher trainees to get specialized in stage-wise. Here, the new education policy has categorically made it a point, the entire school system has to be restructured in such a manner, 5+, 3+,
3+4 instead of the existing 10+2+3 system. Now they are going to restructure, and in some other states the restructuring process have already started, and I wonder whether the states, particularly in the southern part of our country, are taking up this process or serious about the process, including the state where I am hailing from. Is really $1 million question, but I think it is just like a kind of a line came out of a cave. Unless we try to manage the line, we will become a prey for it. Therefore, if at all we don't follow it, we will be the losers. I can give you an example, best example for this. In 1986, when the new education policy was rolled out in our country, in my state, the government was not willing to take up the project of Navodaya Vidyalaya. You are all very fortunate to have many Navodaya schools in Kerala. But we were unfortunate. We are unfortunate also. We will be unfortunate also, because we are not even having one single Navodaya school which is meant for a pace setting for the rural children, talented children, especially in the rural area. So if at all we don't align with the policy, and we don't follow the policy and don't adopt the policy, perhaps it is going to be a great loss for not only the present generation but also the future generation. So therefore, friends, the idea of preparing teachers is leveled in such a manner of fitting them into different stages, what is called foundational stage, preparatory stage, middle stage, and secondary stage. So you can specialize in any one of these 4 stages. The student who wanted to become a teacher can take up any one of these stages as their specialization or their preference. So these are the few important changes, drastic changes, have made as a great impetus for the qualitative improvement of teacher education, keeping in mind about the stage-wise input required for the young minds in the school. The new education policy suggested 3 nomenclature of the degree program, what is called BA, BEd, BSc, BEd, BCom, BEd with a dual major at the foundational stage, preparatory stage, middle stage and secondary stage. So the days are not only going to be very bright for the one who is going to enroll in the ITEP program in the future, but one more thing is also very clearly stated in the new education policy, because the quality of teacher education is not only the prime concern for the government, both at the central level as well as the state level, at the national level, and they wanted to make our system of education to edge you over the global level. For that, they wanted to produce quality teachers, keeping in mind about the future generation of our country, who are expected to possess so many qualities to make our nation to grow and bring out our nation as #1 country across the world. So that's the idea behind making this kind of changes in the teacher education program. And I believe that this ITEP program is going to be a very bright future, since 2020-30 onwards. This is only going to be considered the minimum qualification for appointment of teachers in schools across the country. Therefore, it is the right time for us to think about rolling out the ITEP program in teacher education institutions, and there is a long rope is given for us, and time is given till 2030 to make the standalone institution to convert into multidisciplinary institutions, because the prime and foremost criteria is
an institution that would like to take up the 4-year integrated teacher education program should be multidisciplinary in nature. If the institution is not multidisciplinary in nature, it is very difficult to apply for 4-year ITA program and get the recognition to prepare quality teachers for our nation. And for which there are a lot of suggestions also given, not only by the new education policy authors, but also the UGC has come out with a new norms and guidelines how to convert the standalone institutions into a multidisciplinary institutions. For example, the standalone institutions that are finding it very difficult to convert or transform into multidisciplinary institution are given enough opportunity to make use of the local available facilities, like forming a cluster of institutions. And the cluster of institutions are nothing but, suppose this institution do not possess a multidisciplinary institution either within the campus or nearby under the same management, you can enter into an MOU with the neighboring multidisciplinary institution, and you can run the program by collaborating, coordinating with a multidisciplinary institution, and you will be the owner of the teacher education program. And the ownership is entrusted only to the Department of Education. And friends, one more point I just wanted to say. The new education policy has made it very clear that everyone, whether they are teachers or they are research scholars or whether they teach only educational subject or some other discipline like mathematics or science subject, physics, chemistry or whatever it is, or language subjects or Malayalam, something like that, need to get some training, pedagogical training, and for which new education policy is making it mandatory that every teacher working at every level of education should be given a kind of a training or orientation how to manage the class, and therefore the teacher education is going to play a very important role, which is going to be a kind of what I mean to say that it is a catalytic program, which is going to be a catalytic program. It is going to be a dynamic program. Therefore, I wish that the institution, if not having any multidisciplinary institution under your management, you can think of course, Sri Jobi Balakrishnan sir is also there. He will be able to guide you properly, and we are also with you to give any input if it is required, either online or offline. Now, these are the two terminology has become into our mind now as an inbuilt one in our brain, offline, online. Okay, we will be also give you some kind of input if there is necessary. We are willing to help your institution, subject to fulfilling the minimum standards and norms of the regulatory authority. And friends, these 2 days, I understand that you will be going to be given so much of input by various experts, and the inputs will be definitely helpful for not only this institution, but it is going to be a great input for the upcoming teachers, the future teachers, to think about and act yourself how to make your profession as the noblest profession among the other professions across the globe. So with this, I would like to end my inaugural address and my best wishes to all those great dignitaries who are on the dais as well as off the dais, and my future teachers. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity
wish you all good luck. My best wishes to have a very meaningful sessions in the 2 days national seminar program. Wish you all the best. May God bless you. Thank you very much. Thank you once again. Thank you, sir, for your insightful remarks. Thank you so much. Now, I would like to invite our guest of honor, Sri Jopi Balakrishnan, member, NCERT Syllabus Cum Textbook Committee, NCEFS, Central Education Ministry, Government of India, onto the stage to share a few words with us. Sir, please. നമശ്രീ യതിരാജായ വിവേകാനന്ദ സ്വരയെ സച്ചിത് സുഖസ്വരൂപായ സ്വാമിനെ താപഹാരണേ. ആദരണീയ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സ്ഥാനീയനായ മണി സാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൊച്ചു അനുജന്മാരെ, അനുജന്യമാരെ, ഈ മുമ്പിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയും മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുഖം കാണാതെ സംസാരിക്കുന്നത്, മുഖത്ത് നോക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത്, കണ്ണിൽ നോക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യവുമല്ല. ഒന്ന് ഡിമ്മാക്കിയാൽ നല്ലതാ. ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടില്ല, വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന ധൈര്യപൂർവമായ ഒരു സമീപനമാണ്. 2020 ജൂലൈ 29 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേരള സംസ്ഥാനം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം മൂലം റിജക്റ്റ് NEP എന്ന നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് NEPയെ പിന്തള്ളാനും NEPയെ ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ NEP എന്താണ് എന്ന് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് NEPയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ 3ാമത്തെ NEP ടോക്കായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് 200 കടന്ന് 200, 225 കടന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനല്ല, റിജക്റ്റ് NEP എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന NEP പറയുന്ന ടീമിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു മൂക്കില്ല രാജ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പഴയ ഒരു സിനിമയാണ്. ഞാനൊക്കെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അതിലൊരു 4 ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടല്ലേ? സിദ്ദിഖ്, തിലകൻ, മുകേഷ്, ജഗതി അല്ലേ? ജഗതിയാണോ? ജഗതിയാണ്. അവര് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന ഒരു സീൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാവരും മതിലടി കിടക്കും. തിലകൻ എന്ത് ചെയ്യും? തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഗേറ്റ് തിലകന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടും അല്ലേ? അല്ലേ? തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഗേറ്റുകൾ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന്
ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി എവിടെ എത്തുന്നത്? ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പോ ലിൻസി ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയത് NEP എന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ടീച്ചർ വായിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് ഇത് നടക്കുമെന്നും ഇത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് എന്നുമാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു നയം വരുന്ന സമയത്ത് ആ മാറ്റത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആരുണ്ടാവണം? ആരുണ്ടാവണം? ആരായാലും ആ മുൻപിൽ ഉണ്ടാവുന്നവരാണ് ആദ്യത്തെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുക, അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അവസരം, ഗ്രാബ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അവസരങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവൻ, കണ്ടെത്തുന്നവൻ, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലെത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഈ സമയം പങ്കുവെക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, മണിസാറിന്റെ 2 ഗസ്റ്റസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാറ് ദീപം കൊളുത്തിപ്പിച്ചത് ആരെ കൊണ്ടാണ്? എന്നെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറ, അവർക്ക് പറ. എനിക്ക് മനസ്സിന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാണ്, പറ. സാർ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വാചകം കൂടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടോന്നറിയില്ല. യു ആർ മൈ യങ്ങർ ബ്രദർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സഹോദരനെ പോലെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്നല്ല, ഞാൻ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൈരൂപീകരണങ്ങളിലൂടെ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ പലത് അലങ്കരിച്ച, ഇപ്പോൾ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അക്കാഡമിഷ്യനാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഓരം പറ്റി പോകുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ ഒരു വലിയ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിലുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പറ. ഹാപ്പി, പ്രൗഡ്, വേറെ എക്സാക്ട്ലി എന്താ? ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആവുമല്ലേ? ആ സാറ് ചെയ്ത ആക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എന്താണ്? സ്കഫോൾഡിങ്, പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ, പിന്നെ സ്റ്റിമുലസ്, പിന്നെ അതിലൊക്കെ വലിയ ഒരു വാക്കുണ്ട്. വലിയൊരു വാക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഞാനത്ര മണ്ടൻകുട്ടിയൊന്നും അല്ല. ഡിവോഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. 6 അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്ക്. മെന്ററി. മനസ്സിലായോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം 2023 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തമിഴക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അരസിയർ സെമ്മാൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടി. 101 പേർക്ക് കിട്ടി. അതല്ല മാറ്റം. അത് കിട്ടാൻ എന്റെ പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സാറാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ 3-4 തവണ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു. അപ്പൊ ആദ്യം അപരിചിതത്വമാണ്,
പക്ഷെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ സമയം വരെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഐ എം അണ്ടർ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എൻ അംബ്രല്ല എന്നൊരു ഫീലാണ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ? ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സഹായമാണോ? സാറ് എന്റെ 2 പൊക്കി, ഞാൻ സാറിന് 2 പൊക്കി. ആണോ? 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 ഉറച്ചു പറ. പിന്നെന്താ? പിന്നെന്താ? ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് എന്താണ്? Item the transformative enabler for Indian school education. Transformative enabler. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യവും ഇതുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ആരും ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. സാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവരെയും കുറച്ചുകൂടെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്ന സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും സാർ നന്ദി പറഞ്ഞേനെ അല്ലേ? ഓരോരുത്തരെയും പേര് ചോദിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? സ്കൂളില്, കോളേജില്, ഇവിടെ ഒക്കെ. ഇവിടെ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ അത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം എടുത്തേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായി? ഡൗൺ ടു എർത്ത്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വാക്കുകളാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ വാളയാർ ചുരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വാക്കുകളൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്, അവരുടെ ജീവിതം. തമിഴ്നാട്ടിൽ എടാ പോടാ ഇല്ല. അണ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പി, അക്കച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നപ്പ, റൈറ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ മാത്രമാണ് ചേട്ടാ 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 അല്ലെങ്കിൽ എടാ എടാ എടാ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, ഭായ് ഓർ ബഹൻ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ പറയണേ? കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെമിനാറുകളിലൂടെ സവിസ്തരം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കാർബൺ എമിഷൻ, വരൾച്ച, കാട്ടാനാക്രമണം, 2 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കാണാതായി, എല്ലാ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലില്ല. ജൂൺ 5 കൊണ്ടുള്ള ഏക ഗുണം എന്താ പറയാമോ? ചെടി അല്ല, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് കുഴിയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം കുഴി എടുക്കണ്ട. ഓ അതാണ് പറഞ്ഞേ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെടി നടാൻ കുഴി എടുത്തില്ലേ അല്ലേ? ആ കുഴിയിൽ ചെടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം കുഴി പ്രത്യേകം എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഈ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേണ്ട. സാറിന്റെ നന്മ അതിവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താ? മെന്റർ എന്നുള്ള ടേം ഞാൻ റൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. സാറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭയങ്കര ദോഷമാണ്. 2, 3, 4 മണിക്കൂറൊക്കെ എനിക്ക് പറയും. പറ. എന്തിനാണ് മെന്റർ എന്ന ടേമിനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? ഈ സാധനം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് പറ. ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് പറയാമോ? നിങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നതല്ലേ അല്ലേ? ആ ഈശ്വര, എന്നെ കാണാമോ? നിങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ പോണവരല്ലേ? ഒരാളൊന്ന് പറ, എന്താണ് ഞാൻ മെന്റർ എന്നുള്ള ടൈമിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം?
ടീച്ചേഴ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ LP സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഉത്തരം കിട്ടാന്ന് പറയാണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. അതെ, അത് ഞാനും സാറും തമ്മിൽ ഇടപാടാ. ഇവിടെ എന്താ കാര്യം? അതെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് പ്രസക്തി? പകുതി ശരി. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു മെന്ററിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്ററിംഗ്, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമല്ല. ഈ മെന്റർ ആവണമെങ്കിൽ ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതിയാൽ പോരാ. ഈ മെന്റർ ആവണമെങ്കിൽ സെമിനാറുകളും ഡിബേറ്റുകളും അസൈൻമെന്റുകളും ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകളും ക്യാമ്പും ടൂറും നടത്തിയാൽ പോരാ. മെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് an emotion. It is rising or coming from your soul, not from your mind. Again, more deep from your soul. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, എൻ്റെ നാടിനെ, എൻ്റെ സമൂഹത്തെ, എൻ്റെ രാജ്യത്തെ, ഈ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ, നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി വളരേണ്ട പൊന്നുമക്കളാണ് എന്ന ചിന്ത വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാകുന്നത്, നിങ്ങൾ മെന്ററാകുന്നത്. ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ അധ്യാപക പരിശീലനത്തെ, അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രമാണ് ആ പണിക്ക് പോകാവൂ. ആ പണിക്ക് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ പണിക്ക് മുൻതലമുറ പ്രാപ്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യം കൃത്യമായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കുകയും ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അലകും പിടിയും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കി. വല്ലതും മനസ്സിലായോ? It is not a small thing. ഐട്ടപ്പ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, it is not simply a term. It's an idea. It's a spirit. It's a foresight of the country, of the nation. ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ്. 64 പേജുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ വിശ്വവിജയം, സൂര്യനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നാട്, ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചെലവ് പോലുമില്ലാതെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിച്ച നാട്, സ്വന്തമായി വിമാനവാഹിനി കപ്പലുണ്ടാക്കിയ നാട്, ലോകത്തെ 4ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ജപ്പാന്റെ റിസഷനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് 3ാമത്തെ ശക്തിയായി മാറാൻ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന നാട്, 75ലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അത് അക്ഷരങ്ങളല്ല, അത് പേജുകളല്ല, അത് അച്ചടി മഷികളല്ല, അത് മനസ്സാണ്. കസ്തൂരി രംഗൻ സാറിന്റെ, ഡോക്ടർ മഞ്ജുൾ ഭാർഗവയുടെ, ഇവരൊന്നും നമുക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അക്കാദമിക ജയന്റുകളാണ്. അവർ കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് എന്നും അമേരിക്കയുടെയും ജപ്പാന്റെയും കാനഡയുടെയും ഒക്കെ ഭൂമികകളിൽ പോയി പണിയെടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയവും ശേഷിയും ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ മറന്ന്
ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിജയഗാഥ രചിക്കാൻ വിടുപണി ചെയ്യുന്ന യുവതലമുറയെ മാറ്റിത്തീർത്ത് ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ സാധ്യമാണ്. ഒബാമ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം പോലെ we can make changes എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട, അത് നടപ്പാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അനിഷേധ്യരായ അക്കാദമിക തലച്ചോറുകളുടെ സ്വപ്നമാണ്, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളല്ല. കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം, കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. വെറുതെ ഒരു നയം പറയുകയല്ല, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗമല്ല, ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രകടന പത്രികയല്ല. 2014 ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രകടന പത്രിക രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് 2014 മെയ് മാസത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റ് 2015 ജനുവരി 26-ാം തീയതി മുതൽ 2015 ജനുവരി 26-ാം തീയതി മുതൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, അക്കാഡമീഷ്യൻസിന് അഭിപ്രായങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് 2015 ഒക്ടോബർ 31-ാം തീയതി വരെയുള്ള 10 മാസക്കാലം 2.5 ലക്ഷം 3 ലക്ഷത്തിലധികം പൊതുജന അഭിപ്രായത്തെ സമാഹരിച്ച് അതിനെ തുടർന്ന് 6600-ലധികം വരുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2.5 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ നാടിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണേണ്ട സ്വപ്നം എന്താണ്, ഈ നാട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോ അവന് കുടിക്കാൻ ചായ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതുപോലെ, അവന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ, അവന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ, അതിനെ പിൻപറ്റി വന്ന മെക്കാളയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അടിമത്തം പേറുന്ന, മാനസിക അടിമത്തം പേറുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പത്മവ്യൂഹത്തിനകത്ത് നിന്ന് സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ കാലുറപ്പിന്റെ, നട്ടലുറപ്പിന്റെ, നെഞ്ചുവിരിക്കലിന്റെ ഭാരതീയതയിലേക്ക് ഈ നാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ചെറിയ പണിയല്ല. 2019 ഒരുപാട് പേരുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ, ആശങ്കകൾ, അത് വെച്ചിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യം സാറിനെ മാറ്റിയിട്ട് കസ്തൂരിരംഗൻ സാറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. തുടർന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം, രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം. ഞാൻ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലോട്ടോ പറയണേ. ഏത് ഗവൺമെന്റ്, ഏത് പ്രധാനമന്ത്രി, ഏത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. വാട്ട് ഇസ് ദ മാറ്റർ, വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ്, അത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംശയങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, അതിനുവേണ്ടി MP-മാരുടെ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗുകൾ 4-5 തവണ. മൈനോറിറ്റി സഭകൾ, ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ, മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റുകൾ. ഈ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിം മാത്രമല്ല കേട്ടോ മൈനോറിറ്റി. ജൈനനും പാഴ്സിയും സിഖും ഒക്കെ മൈനോറിറ്റിയാണ്. അവർക്കൊക്കെ ആശങ്കകളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ സോക്കോൾഡ് ഭാരതീയതയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അവരുടെ പാഠ്യ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക സമീപനങ്ങളിൽ, പ്രാകൃതിക സമീപനങ്ങളിൽ, സാമൂഹ്യ സമീപനങ്ങളിൽ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നയം ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി, കൃത്യമായ ബോധ്യങ്ങൾ വരുത്തി. അവിടെ എല്ലാം സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് 2020 ക്യാബിനറ്റ് ഇത് പാസ്സാക്കുന്നത്. എന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമല്ല കേട്ടോ, ഒരു കവല പ്രസംഗവുമല്ല. ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു എൻറ്റർ ഇൻടു യുവർ ഹാർട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങളെ കയറ്റി വെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് മുറികൾ സബലീകരണങ്ങളാവുകയുള്ളൂ. ക്ലാസ് മുറി അധ്യാപകന്റെ സ്വന്തമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ നയം പേജ് 22. കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോണമി ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പറയുകയാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി. 2-4 എന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഈർക്കിൽ വെച്ചോ, മത്തങ്ങ വെച്ചോ, കല്ല് വെച്ചോ, ബോർഡിൽ എഴുതിയോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയം. അധ്യാപകനെ വാനോളം ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് അധ്യാപകന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ടു റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്ന ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളായി അധ്യാപകനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, ഗുരുവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, മെന്ററിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക.
ലോകത്തെവിടെയും മെന്ററും എക്സിക്യൂട്ടറുമായിരുന്നു. ലോകത്തെവിടെയും യേശുനാഥന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, അലക്സാണ്ടറുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഏത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ, വിവേകാനന്ദന്റെ, നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ, ആരുടെ കാര്യത്തിലെടുത്താലും അവിടെ ഒരു മെന്ററും എക്സിക്യൂട്ടറുമാണ്, പ്ലാനറും എക്സിക്യൂട്ടറും. അപ്പൊ ഒരു മെന്റർഷിപ്പാണ് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. മെന്റർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ മെന്റർ ആവാനുള്ള സാധ്യതകളെ തുറന്നു തരികയാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 22, 21, 22 ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അത്രയാ? 23 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും? 23 വർഷത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഭാരതത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. എന്താ 23 വർഷത്തിനപ്പുറം? എന്താ 23 വർഷത്തിനപ്പുറം? എന്താ ഇതേതാ വർഷം? കൂട്ട് ഒരാള് പറ. 2024. ഇപ്പൊ 23 വർഷം. 20 എന്താ പ്രത്യേകത? എന്താ പ്രത്യേകത? ഭാരതത്തിന്റെ 100ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും? അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജോലി കയറുകയാണെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അവന്റെ വയസ്സ് എത്രയാ? 2047 അവന്റെ വയസ്സ് എത്രയാ? 28, 29 അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ വയസ്സ്? 40, 43 അല്ലേ? റേഞ്ച്. അപ്പൊ 40, 43 വയസ്സുള്ള അധ്യാപക സമൂഹവും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച 28, 29, 30 വയസ്സ് നിൽക്കുന്ന യുവസമൂഹവുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ എന്താഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. അന്ന് രാജ്യം എവിടെയായിരിക്കണം? 2047 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിലെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ സാമന്ത ഭാവത്തിൽ അതിഥികളായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത് അടിച്ചമർത്തലല്ല, അത് അധിനിവേശവുമല്ല. ഭാരതം 2047 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. മറിച്ച് ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, വൈജ്ഞാനിക, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ, രാജനൈതിക മേഖലകളിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സമഗ്രാധിപത്യം വരണം. ഒരു ഭാരതീയർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തെറ്റൊന്നുമില്ല, അതാ സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം. അതും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് ഈ നയത്തിലൂടെ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം. അവരെന്തുമായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ജാതി, മതം, വർഗം, വർണ്ണം, അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നേഷൻ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാനഡയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലും UK യിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ആ പോക്കിനെ തടയണം നമുക്ക്. ആരോ ഒരു നെടുവീർപ്പ് അല്ലേ? പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആരോ ഒരാളൊരു നെടുവീർപ്പിട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? മക്കളെ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലേ? ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പേരല്ലേ സാറേ? അവിടെ പോയിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് നമ്മള് എന്താണ്, പ്രായമായവരെ നോക്കാനും പെട്രോൾ പമ്പില് അടിക്കാനും
going abroad. ഒരു സംശയമില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ വെറുതെ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം അവിടെ ജോലിക്ക് മാന്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ B.Ed പഠിച്ചിട്ട് നാളെ ഒരാൾ തട്ടേടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം, അവൻ B.Ed ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിച്ച് B.Ed ഒക്കെ പഠിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റിട്ട് അവരിപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ പോവാ. എന്നാൽ വെറുതെ MD-MA അടിച്ചുകൊണ്ട് കലിങ്കലിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ യൂറോപ്പിലെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാ ജോലിക്കും കൃത്യമായ മഹത്വമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി, ഇന്നലെ CMI സഭയുടെ സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലായിരുന്നു മൂലമറ്റത്. അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ലാഭവും ഇല്ല. 20 ലക്ഷം 25 ലക്ഷം രൂപ കടം മേടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കെട്ടുതാലി പണയം വെച്ചാൽ ആധാരം പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കി യൂറോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മക്കളെ അയക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ അന്തസ്സിൽ പറയാം, എന്റെ മോൻ കാനഡയില്ല, അവരെന്താ പണിയെന്നാലും ചോദിക്കില്ല. അവിടെ പഠനം വളരെ ഫ്രീ ആണ്. 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതാണ്. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഫ്രീ ഫുൾ, ഒരു ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജിതു കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വലിയ കൺസെപ്റ്റാണ് ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഋഷി വാലി സ്കൂളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന മക്കൾ നമ്മൾ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയും, എന്റെ കൊച്ച് മറ്റേ അതൊക്കെ കിട്ടി, എന്താ കുറെ റാങ്ക് ഗ്രേഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കിട്ടി പോയി എന്ന് പറയും. ശരി, പോയി, കുറെ പൈസ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതൊന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ആ കാലം വരെ, ആ 16 വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ലിംസൺ ടീച്ചറും വർഗീസ് സാർ, വിനോദ് സാറൊക്കെയാണോ? ആണോ? അല്ല. ഈ നാടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ സൊസൈറ്റിയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? സാർ പറഞ്ഞ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത്. സാർ പറഞ്ഞ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ അത്രയും സമയത്തിനടുത്ത് ഞാൻ എത്ര പേരോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എന്റെ നാണം മറയ്ക്കാൻ വസ്ത്രം തന്ന ഏതോ ഒരു നെയ്ത്തുകാരൻ, അല്ലെ? എനിക്ക് ചായ എടുത്തു തന്ന തൃശ്ശൂർ അക്ഷയ ഹോട്ടലിലെ സപ്ലയർ, അല്ലെ? പരസ്പര ബന്ധിതമായ, പരസ്പര ആശ്രിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളില്ല എന്ന സമൂഹത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ? അവിടെ അധ്യാപകരുണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൊസൈറ്റിക്കാണ്. സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായത്. വിദ്യാഭ്യാസം സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ആ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആൾ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അധ്യാപകർ ഉണ്ടായത്. ആ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോളേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കോളേജുകൾ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് NCT ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? ഇതൊരു ചെയിനിങ് ആണ്. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ്. ഡീലിംഗ് ചെയ്താൽ പോയി. അപ്പൊ ഈ ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ അക്ഷയയിൽ ചായ കുടിച്ചു, അയാൾ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു, ഞാൻ ടിപ്പ് സഹിതം ബില്ല് അവിടെ വെച്ചു, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു, ഞാൻ ഭയങ്കര രാജാവ്. അവൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ട പോകുന്നു, പഠിക്കാൻ പോകാതെ ഗ്ലാസും കഴുകി ചായം പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ ചെടിപ്പണി ചെയ്യാവുന്നവരാണ് എന്ന ഒരു മാനസിക ഭാവമുണ്ട് നമുക്ക്, എസ്പെഷ്യലി മലയാളി. എന്തിനേയും പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാം എന്നൊരു അഹങ്കാരമുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഡീകോളനൈസിംഗ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം അല്ലാട്ടോ. ഈ ടീച്ചറിന്റെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു, ഗംഭീരമായിട്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചർ വിചാരിക്കും ഈ സാർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ മോശം കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിനല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രേണീകരിച്ച ജോലി, ക്ലറിക്കൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ അറിവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം പഠിക്കാൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം. അതായത് ഹൈസ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കണില്ലേ, അല്ലേ? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വീട്ടില് കറണ്ട് പോയാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ പ്രോബ്ലം വന്നാല് ഫ്യൂസ് കെട്ടി അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാക്കും? നോർമലി ശരിയാക്കോ? ബോയ്സും ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാക്കും, ചില ഗേൾസും. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമല്ലോ കേട്ടോ.
ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒക്കെ തിയറിയാണല്ലേ. നമ്മൾ പൈപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു പ്ലംബിംഗ് സ്ട്രക്ചർ? അല്ലേ? ഞാനൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അത് വലിയ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ സ്കൂളിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു, റാങ്കൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാനൊരു മണ്ടനായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് കണ്ടു തൂണിന്റെ മുകളിൽ. എനിക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ള ഇത് ഈ ടാങ്ക് താഴെ പടന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ എന്റെ ചിന്ത. ഇത് പൊക്കി വെക്കാൻ ഇത്രയും തൂണുകളൊക്കെ വേണ്ടി എന്തിനു പൈസ വേസ്റ്റ് ആക്കി? അപ്പോ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന മർദ്ദത്തിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകി അടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സാധനം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറയുന്നത് പിടിയിടുന്നുണ്ട്. ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നിർത്തണോ? നിർത്തണോ? അപ്പോ ഈ പ്രായോഗികത ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? അതാ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത. ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിന് സൂപ്പറാ. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 100 പഠിക്കും. പക്ഷെ വർത്തമാനം പറയാൻ പറഞ്ഞാലോ എനിക്ക് പറ്റൂല. ഞാൻ NCT-യിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ഭയങ്കര കമക്കൊക്കെ നിൽക്കും. ഓക്കെ ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ മേല. ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ കീറ്റ്സിനെ കുറിച്ചോ വില്യം വർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ചോ ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലോ നാടകമൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് വരികളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ പേജുകൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും. അത് പറ്റും. എന്നാൽ ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറസാരം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാലോ പറയാൻ പറ്റൂല. തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ 7 ദിവസം ഇങ്ങനെ പറയാം. കാരണം എന്താ? ചിന്തകൾ എപ്പോഴും മാതൃഭാഷയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിന്തകൾ എപ്പോഴും മാതൃഭാഷയിലാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, മലയാളത്തിലാണ്. അല്ലേ? സാറ് തമിഴിലാ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജെനുവിൻ ഓർഗാനിക് സർഗാത്മകമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടുകയാണ്. 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ വരെ മാതൃഭാഷ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അലകും പിടിയും മാറി ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുമ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം പഠിച്ചു പോകുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിലബസ് എന്താണ് അല്ലെ? ആ സിലബസ് പഠിക്കും, നന്നായി പഠിക്കും, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും, പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ PSC ടെസ്റ്റ് എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ 45-50 ലക്ഷം രൂപ നമ്മളെങ്കിലും മാനവന് വേണ്ടി കൊടുക്കും, നമ്മൾ ജോലിക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷേ തിലകം കണ്ട തുറന്നിട്ട ഗേറ്റ് നമ്മൾ കാണും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മലയാളം മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ എന്താ പഠിപ്പിക്കൂ? ഈ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും. പിടികിട്ടിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞേ പിടികിട്ടിയോ? ഇല്ലയോ? ചുമ്മാ യെസ് പറയണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം കൂടി ഉണ്ടാവും. ആ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്നാ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആരാ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോ NEP പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും NEP സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സാധാരണ കല്യാണാലോചന വരുമ്പോ എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര എന്താണ്? ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ. കാരണം എന്താ? ശനി ഞായർ അവധി, ഓണത്തിന് 10 ദിവസം ഗോവയ്ക്കൊക്കെ പോവാം, ക്രിസ്മസിന് 10 ദിവസം വാഗമണ്ണിൽ മൂന്നാറിനൊക്കെ പോവാം അല്ലേ? 2 മാസം വലിയ വെക്കേഷൻ, സൂപ്പർ അല്ലേ? മൊത്തത്തിലൊരു 60-70 ദിവസം അവധിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ലീവൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. വീടിനടുത്തൊക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ചായ കുടിച്ചു തീരാത്ത അച്ഛന് ചായ കൊടുക്കാൻ കത്തിയോ? അത് വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇന്ന് വരെ ചായ കുടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ലേ അച്ഛൻ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഇതുവരെ? ഫാമിലി പറയുമ്പോൾ പൂമുഖത്തെപ്പോഴും അച്ഛൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അമ്മ അടുക്കള പണിയുന്നതും പെൺകുട്ടി പാവ വെച്ച് കളിക്കുന്നതും ആൺകുട്ടി ബോൾ കളിക്കുന്നതും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃത്യമായി ചായയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പെൺകുട്ടിയെ, സ്ത്രീയെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എന്ത്? ടീച്ചർ ജോലി. എന്നാ ഇനി അങ്ങനെയല്ല. പണ്ട് നഴ്സുമാർക്ക് കല്യാണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വരാം, എമർജൻസി കോളിന് വരാം. അപ്പോ ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാതെ വരും എന്നുള്ള പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് നഴ്സുമാർക്ക് സ്വതവേ മാരേജ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ ടീച്ചർമാർ പോകാൻ പോകുന്നത്. വർഷത്തിൽ 50 മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്ത നിർബന്ധിത പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങൾ പോയേ പറ്റൂ. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക്, ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതൽ വർഷത്തിൽ 1 മാസത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കേരളം പോയാൻ പോവാ. ഈ പറഞ്ഞ വലിയ വർത്താനമൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നിർത്തും. കാരണം അവനവനെ പൊള്ളുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാവും. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മക്കളെ വളരെ സുന്ദരമായി ഒരു കവിത ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു മോഹൻലാൽ സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ, പ്രേമലു കാണുന്നത് പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ക്ലാസ് മുറികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സുവർണ കാലത്തേക്കാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പറമ്പിലേക്കും പാടത്തേക്കും പുഴയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാം. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി 10-15 ദിവസം നിർത്തി താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാം. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി ആകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പറന്നു കയറണമെന്ന്, ഈ ഇരിക്കുന്ന മോള് വിമാനം പറത്തണമെന്ന്, ഈ ഇരിക്കുന്ന മോൻ ഈ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ കളഞ്ഞുട്ടോ, നിലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന മോൻ സൂര്യനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന്, അവൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന്, അവൻ സമുദ്രാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന്, അവൻ നോബൽ പ്രൈസിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന്, അവൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ നോബൽ പ്രൈസിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന്, മറ്റവൻ UN-ലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രക്ഷകർത്താവിനും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറുകൾക്കും ഇത്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് തടയിടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നിങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടേതായ ക്ലാസ് മുറികളെ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുവർണ കാലത്തിലേക്കാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വിശദമായി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വരാം. രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന, നമ്മുടെ തൃശൂർ സ്വദേശിയായിരുന്ന, തുക്കൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന, 2ാം വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേര് കേട്ട രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിൽ ഞാനൊരു 100-ലധികം തവണ ഓരോ വാക്കും എടുത്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണ ഓരോ വാക്കും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാമിജി ഉദ്ദേശിച്ച ആശയങ്ങളുടെ വ്യക്തത എനിക്ക് കൂടുതൽ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ 64 പേജുകളിൽ പെറുക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി 2, 3, 4 തവണ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് തുറന്നു വരുന്നത് ഒരു സപ്തസാഗര വിശാലതയായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി നീന്തി തുടിക്കുക, മുത്തുകൾ വാരുക, പവിഴങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കുക, ഒരു വലിയ പവിഴപ്പുറ്റിനെ ഈ ഭാരതത്തിൽ തീർക്കുക. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി കളറൊക്കെ വാരിത്തേച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. എന്തെങ്കിലും നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ അത് എന്റെ നാവിൽ അക്ഷരം തെളിയിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുടെ മാത്രം പുണ്യം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പിഴ. നന്ദി. Thank you, sir, for your powerful words. Next, I invite our beloved and respected principal of MOTC Training College, Perumpilavu, Dr. Lindsay John T. for principal's address. Ma'am, please. Very good afternoon, good morning. എന്തായാലും ഇത് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയി തുടങ്ങി. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ കുറച്ച് വാക്കുകളിലേ പറയുന്നുള്ളൂ. റെസ്പെക്റ്റഡ് മാനേജർ ഓഫ് ദിസ് കോളേജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ചാക്കോ ജോർജ് പനക്കൽ, who is presiding over the function, Dr. Professor S. Mani, sir, NCT member, former professor and head of Tamil Nadu Teacher Education University,
Then Sri Joby Balakrishnan sir, NCT member and SCRT resource person. IQSC coordinator Dr. P.I. Varghese sir, program coordinator Vinod sir, NET coordinator Mrs. Deepa Menon, student coordinator Nihan, my dear colleagues and student teachers. I am extremely happy to be a part of this national seminar of our college. ITEP, Integrated Teacher Education Program, the transformation enabler for Indian school education. The National Educational Policy, NPE 2020, is a significant framework for the educational reforms in India. As we are conducting this seminar on ITEP, we navigate the currents of education, and this knowledge is a torchlight that illuminates the path to a better future in education and in our lives. It's already discussed, our eminent personalities, our student teachers. You are the architects of tomorrow, to embrace the challenges of future generation. In this rapidly changing world, adaptability is the key to success. Be open to new ideas, embrace diversity, and cultivate a mindset that seeks continuous improvement. For this, we are conducting this seminar, so be a part of it and gain knowledge and experience. And thanking you all. Once again, all the dignitaries of the dais, I thank you personally. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, let's move on to the Memento presentation. First of all, to receive the Memento, I invite Professor Dr. S. Mani, and to hand over the Memento, I invite Mr. Chako George Panikals. Next, I invite Sri Joby Balakrishnan to receive the Memento, and to hand over the Memento, I invite our principal, Ma'am Dr. Lindsay John. Now we have Dr. P.I. Varghese, IQSC Coordinator and Assistant Professor in Education, MOTC, for Felicitation. Sir, please. Distinguished guests on the dais, teaching faculty, participants, and student teachers of both the batch. Today we are very happy that our dream is getting realized today. The dream of conducting today's national seminar is getting realized. That is why we are very happy today. I do not want to make this new time very hard to philosophies, but I would like to tell you one or two simple things. That is
summarize my experience during the 61 years of my life. Education has got individual as well as social functions. I am speaking in English because my beloved, I will call like that because Dr. Smani sir has spoken very beautiful words regarding all of us. So I continue my speech in English. As I told you, education has got two aims, mainly individual as well as social aims. As far as I am concerned, as an individual aim is concerned, I took quote Brahmadharanyaka Upanishad. I don't think that a better aim is there better than this. This is Sanskrit verses. Asapuma Sakamaya Tamasoma Jyotirgamaya Yoma Amadam Gamaya. Lead me from unreal to the real. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality. I would say that with my experience, it is better, the best aim for individual aim. Secondly, social aim. It is very clearly, as far as society is concerned, our Rabindranath Tagore rightly said, in which society we should live in such a manner. I won't read all the verses, but I will start and the end point I will say. Where the mind is without fear and the head is held high. The last two chances is like this it goes. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Individual aim, Swami Vivekananda told it is a perfection, which is a manifestation of perfection within you. Dear friends, this NEP 2020 is going to make these two aims fulfilled, because I would say the NEP highlighted one of the important points, one or two things I say, respect for diversity and local context. It's a very important point in the NEP 2020. You see, each and every citizen of India must know the fundamental duties of a person. That incorporates with this. You can see the fifth fundamental right and sixth one. That is very clearly told. To promote harmony and spirit of common brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic and social, regional and sexual diversity, and renounce any practice derogatory to the women. The sixth one, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. We must be combining it. I conclude my speech combining with these two aims, individual as well as social aims. I will tell you, dear students and the participants, you can go to the 10th fundamental right, that is to strive hard, continuously strive hard for excellence in your individual and collective activity, so that the nation continuously rises to higher levels of endeavors and achievements. I would like to conclude. Let this NEP 2020, whatever was not possible today because of various education policies could not do, let this NEP 2020 would fulfill. Thank you very much. Thank you. Thank you, Varghese sir. Next, I invite Nihal N., the student coordinator of Young Scholars Meet, for the felicitation. Respected guests, esteemed speakers, faculty members, and fellow participants, a warm good morning to one and all. As the student coordinator of this esteemed National Young Scholars Meet, I am honored to extend my warmest felicitation to all of you. Today we gather not only to discuss the transformative potential of ITP and its alignment with the national education policy, but also to celebrate the collective
collective dedication and commitment to advancing our country. I want to extend a special thanks to our distinguished guest, Dr. Mani sir and Joby Balakrishnan sir. Your insight will guide us in our discussions. Big thanks. A big thank to our organizing team, advisors, volunteers, and faculty members for their hard work in making this event happen. Let us approach this event with open minds and willingness to learn from each other. Together, let us work towards making education India better for everyone. Congratulate to all of us, and let us make the most opportunity to grow, learn together. Thank you. Thank you, Nihal. Now, I invite Dr. Binod Vesi, Seminar Coordinator and Assistant Professor in Education, for the vote of thanks. Sir, please. The most respected dignitaries in the dais, my faculty members, my team members, the research scholars who have gathered here, and my most lovable student teachers of this institution, Mar Ostatios Training College, and all the respected others who have gathered here. A warm good morning to one and all. First of all, we have realized the title of the seminar, that is item, a transformative enabler for Indian school education, NEP visualization. We have already studied, I think from the eminent speakers, you have already collected the thorough idea about item. Item is integrated teacher education program. It's an alter one proposed by NEP with the BA course, with the present BA course, Bachelor of Education. And transformation means we know that we are teachers and we are going to teach the students and new generations in the societies, and we have to make the new children and new generation as a creative one, as a critical thinking person, and as a reasoning skill. That means we have to impact such skills on the new generations or the students, those who are sitting in front of you whenever you are going to there as a teacher. That's our responsibility, that's our duty as a teacher, because we are the generation makers. I think Mr. Joby sir, he made a great and fantastic, inspiring session, inspiring talk with you. And in addition to that, Mr. Mani sir, he had already completed a nice talk related to this ITP. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും I had to add simple 1 or 2 sentences. That's ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചില എൻ്റെതായ ചില ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കറിയാം. നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മണി സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ജോബി സാർ, ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന മോസ്റ്റ് എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ജോബി സാറൊക്കെ സംസാരിച്ചതുപോലെ നല്ല അധ്യാപകരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന, നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വരികൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എഴുതിയ മലയാളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഒന്നുപോലെ മലയാളികളെ കാണണമെന്ന് പറയുന്ന വരികളും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ലോഗനായിട്ട് എത്ര വിശ്വഭവതി ഏകനിധം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് മേക്സ് എ ഹോം ആസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ വിശ്വമാനവികതയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പക്ഷിക്കൂടിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന, ലോകത്ത് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ആശയം വരുന്ന ഒരു നാടായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചു പോയ അധ്യാപകരൊക്കെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോബി സാർ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ രീതിയിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വമാനവികതയുടെ ഭാഗമായി തന്നോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ തന്റെ സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള
ഒരു മനുഷ്യത്വം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് NEP-യുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ രീതി ഈ NEP എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. NEP വിഷ്വലൈസേഷൻ. I think it is a cognitive process. It's a transformative one. That is visualization. That process is directly goes to our cognition or cognitive structure എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആവുന്നു, ക്രിയേറ്റീവ് ആയി മാറുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന നാളുകൾ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെയാണ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ മണി സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് വരുന്ന നാളുകൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാനവികതയായിരിക്കണമെന്ന് അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അവർ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണിംഗ് ഈസ് ദി പ്രോഗ്രസീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളല്ല NEP-യിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഐറ്റപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 5+3+3+4 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്കും പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജിലേക്കും മിഡിൽ സ്റ്റേജിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലേക്കും ഒക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായി കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് we got the topic item a transformative enabler for Indian school education NEP visualization എന്നുള്ളത്. അതിൽ NCP-യുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭാവനകളുണ്ട്. അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോബി സാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാക്കോ സാറിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ചുമതല നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ ഇടപെടലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ സെഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാവണം എന്നതാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായി നിങ്ങൾ മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. At first I had to propose my vote of thanks to the most respectful dignitary on the dais, Mr. Professor Dr. Mani sir. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ജോബി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ I think according to GW Alport we had studied that there is a cardinal trait in every human being. എല്ലാ ആളുകളിലും ഒരു കാർഡിനൽ ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് സാറിനെ. Okay, a lot of time I called him. On this conversation, he told the word, thank you sir, thank you sir, thank you sir. He continuously made a lot of thank you during our conversation. That shows his cardinal trait. That makes him as a humanitarian, as a representative of humanity. Gratefulness. Gratefulness. It's a most wanted quality for each and every individual. എന്ന് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം, നന്ദി, കടപ്പാട് എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മണി സാറിനോട് convey our best regards, appreciation, gratefulness, acknowledgement to Dr. Mani sir. Okay, thanks a lot sir, thanks. On behalf of this institution, I extend my vote of thanks to Mr. Jobi Balajan sir. A wonderful way we says that a common teacher simply says, a good teacher teaches. Then, according to Adams, a great teacher can inspire the students. I think through his words, he proved that he's an inspirator. Okay, sir. You are a great inspiring personality. We felt that through your wonderful words, just before my words. Okay, sir. Thank you. I exceed my heartfelt gratefulness to Mr. Jobi sir. Thank you. Thanks a lot. Then I extend my vote of thanks to our Chakko sir. Chakko sir, idinte ellathindeyum point. He's a multitasking personality. ഒരേ സമയം ഞാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ അധ്യാപകനായി, അതേ സമയം തന്നെ ഒരു എന്റർപ്രണറായി, അതേ സമയം തന്നെ ഒരു ലോയറായി, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും വളരെ സൗമ്യമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ
പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഈ സെമിനാറിന് വേണ്ടി മാഡം പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഡത്തിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മാഡം അത് സാറിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഈ സെമിനാറിനെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിച്ചത്, ഈ ആദ്യ നിമിഷത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട ചാക്കോ സാറിന്റെ ആ ഒറ്റ വാക്കുകളാണ്. വാക്കുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാഡം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, she's a wonderful leader I ever have been seen in my life. One of the best leaders. That's her good quality, leadership. പറയാതെ വയ്യ. ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്ക് പറയാം, മാറി നിന്ന് അങ്ങനെ പറയാം, ഇങ്ങനെ പറയാം, എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറയും പ്രവർത്തിച്ച് തേഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് വെറുതെ ഇരുന്ന് തുരുമ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം, അല്ലെ? പ്രവർത്തിച്ച് തേഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് വെറുതെ ഇരുന്ന് തുരുമ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മാഡം എല്ലാ സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, she is the one of the best leader that I ever have been seen in my life. Madam, sincere and hearty gratefulness to you, okay, on behalf of this committee. Yeah, then I extend my sincere thanks to Dr. Varghese. ഒന്നും പറയാനില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ he lead us from unreal to real. He lead us from darkness to brightness. He lead us from mortality to immortality. നശ്വരതയിൽ നിന്ന് അനശ്വരതയിലേക്ക്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീസ. Okay, thank you sir. Then I extend my acknowledgement to Deepa Menon madam, a charming personality, ഒന്നും പറയാനില്ല. And I noted the most noted quality of Deepa Menon is her accuracy, കൃത്യത. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കൃത്യമായി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മളെയൊക്കെ ഇടയിടയിൽ വിളിച്ച് തിരുത്തി തരുന്ന ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയത്, എസ്പെഷ്യലി സ്ഥാപനത്തിന് NAC കോർഡിനേറ്ററായി കിട്ടിയത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. മാഡം, I propose the vote of thanks to you on behalf of this institution, Mar Ostatios. Okay, thank you. Then നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നിഹാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ? ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ, നോ ഡൗട്ട്, വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. നിഹാല് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലോ? ഓ, readiness, proactiveness. I noted such a quality in you, that is readiness and proactiveness. It's not a reactive one, I think. There is a difference between reactive and proactive. He's a proactive person. Readiness. He's ready to do anything. Okay. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. A ship is safe in the shore, but it is not built for that. പറയാറുണ്ട്, ഒരു കപ്പൽ കരക്കിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സേഫ് ആണ്, പക്ഷെ അത് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് നിഹാൽ. ഇത്തരമൊരു സെമിനാറിന്റെ ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നത് തന്നെ നിഹാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്താണ്. So, Mr. Nihal, I extend my vote of thanks, gratefulness to you and to your colleagues on behalf of this institution, my dear. അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട നിഹാലിനോടൊപ്പം ഈ ഇതിന്റെ മൊത്തം ടീമിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യ PP തന്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകവും ഒരു ഡയറിയും കാര്യങ്ങളുമായി ഇതിനെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ PP, a calm personality, most obedient one. I extend my vote of thanks on behalf of all the representatives of this session and on behalf of the entire institution. I extend my vote of thanks to Miss Aishwarya PP. Thank you, Aishwarya. And in addition to that, I extend my vote of thanks to the research scholars, external participants and external research scholars, those who have attended here in this session. Okay, thank to all of you. Okay, I extend my sincere gratitude to all of you, those who are gathered here as the part of this national seminar, my dears. Okay, thank you. And in addition to that, എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു ഇതുമില്ലാതെ നിങ്ങളോടാണ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ്. എന്തിനോടും തങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള, ഒരു അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക മനസ്സിലേക്ക്, അല്ലെ, നമ്മൾ താഴത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈൻഡ് ഈസ് എവരിതിങ്
വാട്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ബിക്കം എന്നുള്ളത്. ചിന്തിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത, മാനസികമായി നല്ല പക്വതയുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു സെമിനാറിലേക്ക് മനോഹരമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ നയിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും. നമുക്ക് ഇനിയും സെഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ 5 മിനിറ്റ് നീണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബെറ്റർ ടു എക്സിറ്റ് മൈ വേർഡ്സ്. ടൈം ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സീഡഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മണി സാറ്, ജോബി സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോടുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പോയിക്കൂടാ എന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അവരിൽ നിന്ന് സാറ്, ജോബി സാറും മണി സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. There is 2 things. I think it's from Tirukural, sir. Tirukural, there is a great dialogue that is വിദ്യയുള്ളോർ മുഖത്തിരു കണ്ണുള്ളോർ, വിദ്യയില്ലാത്തവർ മുഖത്തിരു പുണ്ണുള്ളോർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ണുള്ളവനാക്കി, തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണുന്നവനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ആ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. തിരുക്കുറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നിനച്ചാൽ ഞാൻ പുലിയെ പിടിപ്പേൻ, ആനാൽ ഉയർ പോണാലും ഞാൻ നിരക്കമാട്ടേൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചാൽ നാം പുലിയെ പിടിക്കുമാന, ഉയിർ പോണാലും ഞാൻ നിനക്ക മാട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. തിരുക്കുറൾ, തിരുവള്ളുവർ എഴുതി വെച്ച മനോഹരമായ തിരുക്കുറൾ വാക്കുകളാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും, that means one is decision making and other is learning. Learning help you to changing and decision making also lead you towards learning. ഇത് രണ്ടും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ സെമിനാർ we can make it become a history of the Mar Ostathios Training College. By the years, I think ഇത് ഈ മാറോസ്താത്തിയോസ് ചരിത്രമായി തീരും. അതിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി, സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Thank you so much, Vinod sir, for your graceful words. Now let us all please rise for the national anthem. Now it's time for 5 minutes break. And rejoin at 12:30. Dears, just not 12:30 നമ്മൾ റീജോയിൻ ചെയ്യും. ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. ഡോക്ടർ മണി സാർ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിച്ചേരണം. ഓക്കെ.
Hello, my dears. Please get in. All of you are standing outside this hall. Okay, we are going to start our new session with our Dr. Manisa. It's an interactive discussion session about item. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും, താഴത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒരു പെൻ, ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളായിട്ട് ഹാളിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുക. 1:15 മുതൽ in between 1:15 to 1:30 ആ ഒരു ടൈം വരെ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ നീളും. ഓക്കെ. A very good afternoon to one and all present here. So now we are moving on to the interactive session leading by our Professor Dr. S. Mani sir. So in order to welcome sir, I invite Rajashree. Good afternoon everyone. As we all know, we have successfully completed our inaugural session and now we are moving on to the next session, which is the theme presentation session, for which our resource person is none other than our respected chief guest, Mani sir. So we have already heard in the morning session that he is a member of the National Council for Teacher Education, as well as he was the professor and head of the Department of Education Planning and Administration, Tamil Nadu Teachers Education University. We are so grateful to have you with us here today, sir. On behalf of everyone present here, I extend my heartfelt welcome to you, sir. Thank you, dear madam, for giving me such a very wonderful introduction. Friends, I believe that you are so much refreshed, right? Are you? Are you refreshed? Right. Happy? But I'm not happy because we had a very lengthy session of the inaugural part of this today's event, right? So that we become very bored, right? No? Was it useful? Meaningful? Purposeful? Constructive? Great. Thank you very much. These are the positive strokes that you have given to us. Indicates you are very much eager to take away so many things from various resource persons. So once again, my greetings to all of you, and particularly my special greetings to one of my close friends who have joined in this session. Madam is here. I understand she is working very nearby institution of your college, and I'm so blessed to have you all here. Let me just start with the most important concept of item. Friends, as I told you earlier in this inaugural session, there is a kind of impression among the various stakeholders in the field of education with respect to the manner of conducting the teacher education program in our country. I once again repeat, there is a difference of opinion among the stakeholders. Stakeholders includes right from the student to all the beneficiaries, the community at large. So they feel that
there is something wrong going on in preparing the teachers in our nation, which has slowly lost its credibility and its importance. Therefore, there were a lot of hue and cry in the society that the teacher education institutions that are running the teacher education program in our nation should be set right, should be monitored, should be regulated, should be conditioned. Therefore, in the year 1993, the government of India has brought a bill in the parliament and passed an act by establishing a regulatory body in the name of National Council of Teacher Education. And of course, initially, the National Council of Teacher Education, before it became a statutory body in 1993, started its work to regulate, to monitor, and to regularize the system of teacher education since 1973 itself. But unfortunately, there was no legal binding on the MCTE with respect to taking some serious actions against the erring teacher education institutions. Therefore, it was felt that some mechanism has to be established in our country with a very strong rules and regulations. Therefore, in 1993, a law was passed, an act was passed in the Parliament of India, and a new organization came into existence in the name of a regulatory body, what is called NCTE. Since 1993, this NCTE has come out with a lot of norms and standards by considering the then existing teacher education program and its organizations. And slowly, they have brought into a lot of amendments in the norms and standards. And finally, as I remarked this morning, in 2012, there was a landmark judgment delivered by the Honorable Supreme Court of India that the teacher education institutions are just functioning in the name of teacher education institution to produce future teachers without proper training and without proper knowledge and without proper exposition. So without proper exposure, training, content and pedagogical knowledge, they have been produced just like a factory products which were not marketable. Therefore, under the ambit of NCTE, many regulations have been promulgated, and the most important one is based on Justice J.S. Verma Committee's recommendation called the new regulation of NCTE. Do you have yeah, right. Do you have any operating system, button system, something like that? Slide change it? Right. So therefore, they have come out with a new idea of establishing an organization to monitor, regulate and to improve the standard of teacher education in our country. As a result of it, the NCT came into existence in 1993 as a statutory body, and it has done a lot of initiatives to do all this kind of purpose which have been pointed out by the Justice Verma Committee. And finally, in 2014, to give effect to the recommendations of Justice J.S. Verma Committee, they have brought a new amendments in the then existing norms and standards by having 15 programs incorporated under the heading of teacher education program in our country. So altogether there were 15 programs have been introduced by 2014. That was the time when
the duration of the BA program and MA program increased from 1 year to 2 years. I said this morning, we were very fortunate on one aspect and we are very unfortunate in other aspect. Similarly, you are very fortunate in certain aspects, you are very unfortunate in certain aspects only in the case of the duration of the program, but you are very fortunate to get a lot of exposure. That is why I said that it is a very major breakthrough in the system of teacher education program have witnessed in our country in 2014 by bringing out new norms and standards which are spreading over 15 teacher education program including physical education, right? So since 2014 onwards, various efforts have been initiated by the Government of India as well as the NCTE to bring out some kind of remarkable changes in the field of teacher education, and they have restructured the program with respect to the duration, they have restructured the curriculum with respect to the program of BA, MA and so on forth, but unfortunately it is felt that the very purpose of Justice Verma Committee recommendation has not been completely fulfilled. Therefore, the Government of India has thought of giving some kind of opportunity to the policy framers, and hence in the new education policy they thought that the dysfunctional, irregular teacher training institutions should be shut down. Instead of it, they wanted to introduce a new program in teacher education. Of course, you can ask me, sir, what will be the fate of 2-year B.Ed program? It will live till 2030. No worry, right? There is no worry at all now. Till 2030, 2-year program will continue in the standalone institution like your training college. And thereafter only, we have to think about whether this program will continue here or not. For that, I will tell you how it can be continued. And friends, this teacher education program, what conceived by the new education policy or envisioned by the new education policy called integrated teacher education program on the model of teacher education program that have been existing across the world. They have conducted thorough study. The expert team has conducted a thorough study. Finally, they have come to know that there is something very important, very interesting, as well as some kind of program that may be required for the improvement of the teacher education program or for enhancement of the quality of teacher education program in our country. Therefore, they wanted to introduce this program on pilot basis immediately. As a result of it, last year, they have introduced one important norms and standards. I mean 21 they have introduced a norms and standards in the name of Appendix 15 in the NCT regulation, and then in the sorry? Not true, no problem. It's a, shall I go there? Do you have any callers mic? Can I take this mic? Friends, you permit me to come down. Yes, you can. A teacher must come down to the level of the students, right? Thank you. Where is my pen drive? Not this slide. Fine, friends, don't worry.
think without the PPT also I can manage, nothing to worry. Right, in 2014, they have brought so many programs under one umbrella of NCTE, numbering 17 programs, 15 plus later they wanted to introduce the 4-year integrated program at 2 different stages, what is called pre-primary to primary 1, another program upper primary to secondary, and these 2 important is PPT or college they will be there. Sorry. So this is a challenge in teacher education program, right? A teacher is expected to make use of the technology to integrate technology for effective communication is of course considered to be a strength. But sometimes it so happens that human beings are better than the technological tools in delivering the goods effectively. So I consider it as a positive point to test my memory as well as to test my knowledge also before the learned colleagues as well as the budding future teachers. So I believe that in 2021, the NCT has brought out 2 more amendments in the name of Appendix 16 and Appendix 17 in the NCT regulation, what is called 4-year integrated teacher education program with 2 different stages, with 2 different occasion of arts stream and science stream. Unfortunately, the government was not able to implement it very seriously because of certain hurdles. Therefore, in the month of October 2021, they have suppressed those Appendix 16 and 17 and they have deleted Appendix 13, which is considered to be the then existing 4-year BA, BEd, BSc program, which were run by the regional institutes of education under the aegis of NCERT.
You must have heard about regional colleges of education. There is one in Mysore in South India. So similarly, they were running this 4-year program earlier. Sir, I think this you can put off. I'm not able to see. This you can put off this slide. Thank you. Now, are you able to see me? Yeah, friends. Now I would like to say that there were many efforts have been taken by the respective government of India and the regulatory authority NCTE to regularize the teacher education program by introducing an innovative program, what is called 4-year integrated teacher education program. But there was a hitch in implementing the new program, what is called 4-year ITER program, because there were already existing some 4-year program in the name of BSc B.Ed, BA B.Ed in the Regional Institute of Education under the management of the National Council of Education and Research. So they wanted to somehow manage it, and for which they brought out a new amendment in the name of Norms and Standards of October 2021, in which they made it very clear that number one, there will be a two major, that is called double major program will be implemented under the 4-year integrated teacher education program, what I was referring this morning. One is on the basic discipline and the other one is in education. You can ask me a clarification, sir, why? There is a reason behind it. I think by looking at all of you, both the first year and second year students, I understand most of you happen to be the younger generation, as per the title of your seminar. But when you come to Tamil Nadu, if you look at an institution, the people who are at the age of 57 will also be sitting here. Right from the young age of you and the most young age of mine will be there in the classroom. The reason is that there is no age bar for admission to this B.Ed program and M.Ed program. Therefore, what happened, these people at the age of 50s or 40s would like to join for this B.Ed program, might not be having thorough knowledge in the subject. The reason behind is there could have been a long gap between the completion of the basic degree and the B.Ed degree. So therefore maybe after 10 years or 15 years one might be interested to do the the B.Ed program. That's why I used to say that teaching is must be a preferred vocation and it should be an invited one. And here a teaching profession is not supposed to be chosen by somebody as the least and the last one, but it should be the most preferred first choice of everybody. So keeping in mind about it, all these hurdles that we are facing in the past in our nation, we wanted to bring out a new system in the field of teacher education, and for which they have introduced 4-year integrated teacher education program to have both the basic discipline and the education to sail at the same time together, to be imparted for the young minds and preparing the young minds for the future teacher vocation. So this is the idea behind it. Am I clear? So it is integrated means it's a combination of both the basic subject of your degree and B.Ed. Therefore it is called a dual DUAL. Dual means two. It's a dual major degree program. Is it clear? This concept is clear? Good. Number 2. This program is meant only for those who have successfully completed +2. You can ask me, sir, now we have come for this 2-year program after completion of the degree. What is the purpose of giving this 4-year integrated program for the +2 students? Perhaps all of you might be very clear that all professional education in our country, whether it is medicine or agriculture or engineering, law and whatnot, all these professional education starts once if a candidate finishes his +2, because they believe that there will be a kind of strong foundation may be laid in the young minds, so that they will have a lot of opportunity to groom themselves internally as well as to be groomed by external factors like our classroom interaction, exposing you to various field experiences and so on and so forth. Therefore, they just wanted to make it as a dual program like the other professional,
But there in the other professional, this option is not available. This option of availability in terms of once they discontinue the first year, what I mentioned this morning, a certificate program will be given. After the exit by 2 years, they will be given a diploma. After the exit by the 3rd year, they will give you a degree. And up to the end only, you will get BSc B.Ed or BA B.Ed or MPCom B.Ed, something like that, which is not available in the other professions. So they just wanted to make it something very unique. Therefore, they have introduced this 4-year ITEP program, combining the major subjects, whatever is preferred by a student, and along with that, the education subject will also be integrated. That's why it is called a dual major degree program. Is it clear, friends? Right. Number 2, it is meant only for the +2 students. Those who are interested in teaching profession only will take up this one. That was the idea behind it. And the third important thing is admission is not so easy in future for this program. Of course, on pilot basis, the Honorable Government of India has already launched this program in central government institutions. In your state, in Kerala, you have 4-year ITEP program started in the current academic year. I mean to say 23-24 already initiated in 2 institutions in Kerala. One is at Kozhikode, NIT, the other one is at Central University of Kerala. Similarly, there are 42 institutions have been given recognition by the National Council of Teacher Education. At the first stroke as a pilot mode, the program has been successfully started and they are very well being run, and that is why I think you must have invited Dr. Bindu to give her input here. Probably she will be able to give you a lot of ideas how the programs is just going on and how it can be very successfully to be carried out in case of any difficulty that you face in future. Yeah. This number 1. Then number 2. Out of 42, I said 2 institutions are located in Kerala. Number 3. How the admission is being made? The admission is being made based on an entrance examination on 2 important areas. One is your subject knowledge, the other one is the teaching aptitude. So these are the 2 important criteria are kept in mind for selection of students. And so far, friends, only the counseling is being done only at the institutional level. And a national testing agency has been conducting examination for the students those who are inspiring to get into teacher education program. Therefore, the NTA has conducted an examination for the first batch, but unfortunately they were not able to conduct counseling across the country, and at the institutional level they have given the freedom to conduct and do it, carry on the admission process that has taken place. But friends, for your kind information, now this year, this academic year, coming academic year, the second batch is going to be admitted in the institution that are interested to go for ITEP program based on not only the National Testing Agency entrance examination conducted all over the country, like NEET examination for medicine. They are going to conduct national level counseling also. The students who have joined already last year in these 42 institutions was very fortunate. Perhaps some of the Keralites would have joined in NIT, Kozhikode, some of them have joined in CUK, Kasaragod. But in future, that's not guaranteed because a centralized counseling process is going to take place. It is in pipeline. It is in pipeline. Probably it will work out very shortly after getting the approval of the Honorable Minister of Education. Therefore, this is the second thing. So it's a national level test, national level counseling. You can ask me, sir, what is the purpose of conducting national level? To select only the quality children interested to take up the teaching profession. That is the another purpose. Then the third important point is that you are given some kind of options to be exercised in terms of to make it very clear at the time of entering into the profession of this 4-year ITEP program. In your application, before you take a final decision, you have to make it very clear which major subject you wanted to opt, whether it's chemistry or botany or zoology or mathematics or language, whatever it is. So you have to make it very clearly in your application, and once if you given the option, there is no scope for changing the option for the
next time. It's not possible. Once the option is exercised, that's it. Then it's over. And the third important point which I just wanted to say with regard to the 4-year write-up is, if at all there is any contingency arises while you are doing your 4-year program, perhaps you are permitted to move away from the institution for a while, for some reasons. Maybe some health issues, maybe some kind of family situation, or maybe some other reasons. If you wish to, you in the sense, I mean the students who have joined for the 4-year write-up program can move away from the institution for a while, and if they wish to rejoin, they can rejoin in the same institution, or they can join elsewhere. I'm trying to speak in Tamil, I'm so sorry. I'm very sorry I'm not able to talk to you in Malayalam, please pardon me. I understand you are able to follow me. With that understanding, I will proceed. Is it clear? Right, if you have any difficulty, please pardon me. I'm so sorry for it, right? So I'm not comfortable with the Malayalam. I know only one word, Yanaka Ariyum. Nyan Ariyum. Yanaka Ariyum, Nyan Ariyum. That's all. Yevida, Avida, Yevida. That's all. Nothing more than that, brother. I don't know anything. Okay? So, the point is now, please understand that this program is being prepared with a high intention that to retain only those who are interested to take up the profession of teaching. And they wanted to inculcate certain values in this younger generation, young minds, to build a strong nation. That is the end mission of the NEP. They wanted to build a strong nation. Of course, you know very well, teachers are considered to be the first citizens of the country. Of course, we have enjoyed this prestigious position in our nation right from the ancient time, even till date, even though there are a lot of criticism level against the teaching community, in spite of it. But therefore, there is a strong belief in the national policy framers. The teachers alone is the catalyst who can bring out certain desirable changes in the future generation. Therefore, they just wanted to prepare very strong, I don't mean not physically, intellectually, in terms of the subject knowledge and in terms of the exposure they get out of the classroom, and in terms of inculcating, imbibing so many values in them to be loaded, and thereafter they will become a reflective teacher while they handle the students in the classroom context. And friends, you know very well that you had the most important privilege of getting admission at the pre-KG level. We call it PKG, right? Pre-KG level in some kind of schools when you were a child at the age of 5 or 5 plus or 3 plus or 2 plus, 3 plus. I do not know what happened to your parents, at what age they put you in this kind of these schools. But in my case, I never seen the concept of pre-KG, LKG, UKG. I have seen only 1 kg, 2 kg, 3 kg. But I never dreamt of it in my life. But now, this level of education, what is called pre-KG, UKG and LKG, these 3 levels have been isolated from the teacher training program. Therefore, the government of India wanted to take care of the young children, and they wanted to introduce a kind of early childhood education, early child care education, and that is why they have conceived the idea of preparing teachers exclusively for this category of students, what is called foundational level. They wanted to give you a very strong foundation for the young minds at the age of 3. Now the education starts in our country at the age of 3 plus as per the NEP policy. Okay, so 5 plus 3 plus 3 plus 4. So the idea is to give importance for the early childhood education. Therefore, they wanted to prepare teachers not in terms of the subject alone, but also in terms of the stage wise of the school education, which is going to be materialized in our country at 4 levels, 4 stages, what is called foundation, preparatory, middle and secondary. Right?
So they wanted to prepare the teachers for all these different levels, and for which they wanted to introduce this 4-year program on 3 different nomenclature, what is called BA B.Ed, BSc B.Ed and BCom B.Ed. Is it clear, friends, until this point? Any doubt? Do you have any clarification? Fine. Now, the next most important point is, sir, okay, what I have to do, what my younger generation will do, what my junior will do when they join for the 4-year ITEP program. Yes, the very purpose of this program, the very objective of the program is to bring them into a more potential teacher at every stages of education, whatever they prefer for it, and not only to make them to be potential in their subject knowledge, but also to be more potential in terms of the various pedagogical approach that they have to demonstrate in the classroom context at different stages of school education. And the third important point is that a teacher who is going to become, because of the 4-year ITEP program, need to have certain value loaded skills, competencies, ethos, values, norms, etc. And therefore, they wanted to provide some kind of exposure to the future teachers to think about the Indian traditions, customs, ethos, norms, values. They wanted to introduce the IKS, Indian Knowledge System, for example, at the 4-year ITEP program to enable every future teacher who enroll for the ITEP program to be capable enough to learn what is our rich cultural heritage of our nation, our society, how it can be reflected in future. So that's why in 2014 itself, we cannot blame the policy makers, but we have to blame ourselves only, because we are the point where we have to execute everything very systematically, seriously and very committed way. Unfortunately, that is not happening in many of the institutions, and your institution is good, right? So what happened? Every teacher must be a reflective teacher. A reflective teacher. So to keep in mind about this concept of reflection, the 4-year ITEP program is being designed in such a manner to prepare a reflective teacher who is so much well versed with not only in terms of their subject knowledge, other skills, etc., but also in the rich cultural tradition of our nation, particularly the ancient culture, values, norms and standards have been kept in mind, and they wanted to give importance for that. Therefore, they wanted to prepare a citizen, a future citizen for our country who must be responsible and committed to the nation. That is the whole idea behind it. So when you ask me what is the main purpose of the 4-year ITEP program, let me put it in a nutshell, one statement. The whole ITEP program has been conceived in such a manner to develop holistic values in every would-be teacher who takes up this 4-year integrated program. It is a holistic approach, not only in the subject knowledge, but also in the other experiences, apart from the necessary skills, competencies that are required for a teacher, but also not only exposing them to various hands-on training, field experience, life situations, etc., but they have to feel that Indianization. So Indianization is becoming the most important concept of this 4-year. Indianization. Indianization means we are Indians, we have to be Indian, we must be Indian, and we do everything for India. This is the idea behind it. So a holistic development is conceived in the 4-year ITEP program. Friends, this is about the 4-year ITEP program which has been considered with the new education policy, and the program has been already initiated. First pilot project is started, and this year 23-24 first batch is done. Second batch is going to be done for 24-25, and 25-26 onwards it may be something different which I would like to state.
how it is going to be a very tough job for institution like US to get recognition for 4-year ITER. Number one, any ITER program, now they are just going across, cutting across all the ill effects that we had in the teacher education program. They wanted to remove away all these kind of bad happenings in the field of teacher education program. So they just wanted to clean the entire thing, cleaning the entire thing. Like when you go to a doctor, doctor will say, no, you have to do something for your health. So similarly, it's cleaning everything. They wanted to do away all these unwanted things. Number one, the first target is shutting down the irregular and dysfunctional institution. That's very clear, and the committees are also very seriously working on it. Number two, if the institution do not have required infrastructure facility, instructional facility, then those institutions will be given some kind of opportunity to develop further. If the institution does not fulfill the minimum required standards and norms, then those institutions will be definitely given a warning by issuing show cause notice, then another show cause notice, finally they will close down. I am sure maybe in next year there will be many institutions are going to be closed down. The second thing is, this program will house in a very different educational environment. The different environment in the sense, only the institutions that are having multidisciplinary provision alone entitled to make an application for the 4-year ITER program. And before that, I just wanted to say one more thing. As a pilot project, these programs have been offered at the national level so far only to the central institutions and state institutions. No private universities, no private self-financing colleges or institutions have been given opportunity to open this 4-year ITER program last year, and this year is also not going to happen. Perhaps next year, I mean 25-26, there is every possibility. Now some discussions are going on. Probably you can prepare yourself in such a way to take up this program as one of the institution, a renowned institution of this Kerala state. You can think about it. Then the third thing is, it is not only going to give you a kind of rider in terms of a multidisciplinary institution alone is eligible to apply for. There are certain parameters they are fixing in terms of criteria. There are certain criteria they have come out with, and very fortunate, the first batch of institution, they have not fall under the category of this scrutinization process. Whoever applied, they have just tried to go through the documents based on the inspection report, and if there was any deficiency, they called for some documents to rectify it, and finally they have granted recognition, keeping in mind certain factors. This year, second year batch also is going to be like that, but from the third year onwards, friends, keep in mind, 28 points are being fixed. 24 points are being fixed. 24. Number one, if an institution, a multidisciplinary institution is a basic quality required, basic criteria is required. If that multidisciplinary institution comes under the category of nationally important institution or institution of excellence, there are certain categories are there at the higher education level. And the third category is the institutions that are accredited by the NAC. These are the three options are given, and maximum 8 score is given, 8 points are given. Whatever the nature of the institution, I mean to say multidisciplinary institution, and if it comes under the nationally important institute like Indian Institute of Science Bangalore, IITs, NITs, etc., these institutions are given more priority. Number two, some of the state universities will not fall under the category of nationally important institution or institution of excellence except a few across the country. So for them, another possibility is to project themselves that they are highly accredited with a higher score. So A++ an institution has, 8 points will be given. A+ means 6 points.
So they will come down up to 2 points if it is a B grade, B plus grade institution. So maximum 8 score for these 3 category of institution. This is one criteria. The second criteria is that the running experience of the institution by the management. I mean to say, an institution must have minimum 5 years of experience to secure the least score, and it will go up to 50 years or 100 years. So the highest number of years if the institution was existing and functioning successfully, maximum 8 score, then accordingly it will come to 2 score minimum. So 8 plus 8, 16 over. The third important criteria is an institution that has got some rank up to 100 rank, 8 points, up to 50, 8 points, 51 to 100, 6 points, 101 to 200, like this. They have categorized the institution. So what is called NIRF, National Institution of Ranking Framework. If any institution is placed on the NIRF rank, then only it will be considered for processing their application, for which 8 points are given. Now, 3 criteria. One is nationally important institution or an institution of excellence or accredited institution by the NAC. So 8 score. Another 8 score is for NIRF ranking. Another 8 score is for the age of the institution. Age of the institution, how long the institution has been running this teacher education program and the multidisciplinary program. This is about the third important criteria. So 3 into 8, 24, out of which you are eligible to apply. Any XY institution can apply. But there is a rider put on that. The institution which has got minimum 16 scores, minimum 16 score out of the 24 scores, application only will be considered for further process. Otherwise, at the initial stage itself, they will reject the application. This is a very crucial point which we have to understand. So why they have put these 3 kind of riders on the institution? Now you can understand. The institution which wanted to start the teacher education program should be quality oriented. That is the idea behind it. Number 2. If it is a quality oriented institution, how strong they are in it. So they have worked out certain parameter and accordingly they are going to grant recognition for the institution which are having multidisciplinary educational environment set up. Is it clear now? Is it clear? Right. Friends, there is one option exercise for standalone institution like Memento Training College. They may not be having, suppose I do not know about you, but if you do not have your sister institution as a multidisciplinary like arts and science program offered under the same management, then there is a provision given in UGC as well as NCTE. NCTE has not come out with a clear-cut document on it, but as far as UGC is concerned, they have come out with a clear-cut document stating that there is a document, please go through it, transforming the higher education institution into multidisciplinary institution. That document is also available with me in my pocket, as well as, in pocket in the sense in the mobile, as well as in my PPT, but unfortunately the PPT is not working. I'm so sorry for it. So you please go through it, there are a lot of suggestions given exclusively for standalone institution, exclusive for standalone teacher education institution. So nothing to worry, please don't become panic now. And the 4th important point is, dear friends, we are giving a long rope to the standalone institution to run the existing B.Ed program, 2-year B.Ed program till 2030. Thereafter, very clearly they have made that the institution that have failed to transform into multidisciplinary will lose the credibility of running this 2-year B.Ed program and you have to shut down. This is very clear. There is no second thought at all unless there is something great takes place in our country. Right? Even the policy changes is not going to be very drastic. Let me put an example. In 1986 we got a new education policy under a different government. Right? You know who was ruling at that time in our country? Congress government was there. All of a sudden, in the next election, a new government was formed. Right? Janata government was formed. And during that time,
they have thought of only in terms of refraining the policy rather than keeping away the policy recommendation. They have just tried to manage with the recommendations of the new education policy, and they wanted to reframe certain things. That is why in 1992 they have brought out a new policy, again modified a new education policy of 1992. And it was not dropped in the dustbin. It is given effect till the 21st century new education policy of 2020. Over a period of more than 4 decades, 1986 policy itself was practiced in our country, and the major drastic change which brought in school system is 10 plus 2 plus system. And similarly now they are going to introduce 5 plus 3 plus 3 plus 4 system. Is it clear, friends? Therefore, no policy is going to be just kept away or brushed away. Whatever may be the changes, suppose if you assume, if say something happens, sir, what will happen for the policy? Nothing will happen. This will go on. But only thing is there may be a small modification might have take place according to the visualization, the policy framers' ideologies. That's all. But I don't think that is going to be dropped once for all. Therefore, let's pray to God for all the good things. Now the point is here, multidisciplinary institutions are alone eligible for this B.Ed program. 4-year B.Ed program, I mean. Once if the 4-year ITER program is started an institution, only those institutions are entitled to run the 2-year B.Ed program, and there is one more program is going to come up in the name 1-year B.Ed program also. I am fortunate to be a member of that committee. We are working on it. We have already almost in the final stage of finalizing the norms and standards for 1-year B.Ed program. Now today I got a message for the next month. First week we wanted to have another meeting. So there is going to be 1-year B.Ed program also. For PG holders, sir? Yeah. Now I would like to say, the new education policy very clearly states 3 different kinds of teacher education program. 1, 4-year integrated teacher education program. Number 2, 2-year B.Ed program. Another committee is also now working on the 2-year B.Ed committee curriculum, and they have also finalized, we almost finalized the norms and standards, and they have to give the final shape. And the first 1-year B.Ed curriculum committee is also have almost finalized, but it will take little time. But before the election date is announced, probably we will be able to release the norms and standards for the 2-year B.Ed and for the 1-year B.Ed program. This is between us only, okay? Officially, it is there in the document, but I am just sharing what is happening in the country. That's all. So there are going to be 3 different programs: 4-year, 2-year, and 1-year. Now, sir, you can ask me now. What is your clarification? No, that is 1-year course is only for PG holders. No? Yeah. Now the norms are. Thank you, sir. Please be seated. The second question, sir, is a 2-year course that it will continue, but up to 2030 or further? Yes, further it will continue. That's what I'm telling. The mandatory requirement is the institution that is a multidisciplinary nature only will be allowed to continue this program. And another rider is also, overall rider is that only those institutions that are running the 4-year ITER program alone will be entitled to run 2-year and 1-year B.Ed program. Do you get me now? How they are trying to put a lot of rider on the teacher education institution. The very purpose, the very goal is to give quality oriented education. That's all, nothing more than that. Quality is concerned to be the prime task, because friends, now you are very fortunate sometime because your number is very less in terms of the production in the teacher education institutions in Kerala, whereas in our state, I am coming from one of the largest university, second largest university in the country, what is called Tamil Nadu Teachers Education University. At the initial stage, we have got more than 870 teacher educational institutions offering B.Ed and M.Ed program, not DTEd. I am not including DTEd. 800 and odd institutions we have. And you know pretty well some of your friends also doing some program in our state in a different mode. And this is not the platform to discuss about it. All that will have its own end. God is also there. Then, number 2, all those 800 slowly coming to now 700.
over a period of for the past almost 10 years. There is no guarantee these institutions, all these 700 and odd institutions will definitely survive because of these readers. So the very idea is to shut down the dysfunctional institution, the irregular institution. That is very clear. Number two, quality is considered to be the prime task. And that is why they are expecting these programs must be housed only in a multidisciplinary institution, because equal amount of knowledge, more exposure the student must gain out of the multidisciplinary educational environment. For example, if you have science department or arts department or language department, a teacher like me working in a B.Ed college teaching language only will be concentrating on pedagogy, but not on content. So I cannot give you, I am talking about myself only, I don't mean anybody here. I cannot give complete, in detail knowledge with regard to your subject, basic subject, because I studied 1980s. Even though I am keeping abreast of all the latest development in my subject, but I am not so competent because I know my limitations. But the idea here is, the person who is working in science department will come to you, those who have joined for 4-year writer, they will handle your classes by teaching physics, chemistry, botany, zoology, mathematics, English, Malayalam, Hindi and so on. So they will be coming and coordinating with your education department, they will conduct the program. So whatever a degree student is getting information or experience will be equally given to the 4-year writer program. That's the idea. Number two, the ownership of running the program is absolutely very clearly indicated. That's left with the education department. Number four, the teacher training programs, teacher education programs is going to be given more priority, not only for preparing the teachers, but also already teachers working in arts and liberal science, liberal arts and science departments. They have to give some kind of, they have to get some kind of exposure in terms of the pedagogical approaches. So they are going to give some in-service training to them. And apart from that, the students who are, I think some of your PhD scholars are here. I understand. If there is a research scholar, please understand that. The research scholars, whatever may be their subject of research, whether it is a PhD in mathematics or PhD in chemistry or botany or zoology or English or Tamil or Malayalam, whatever it is, they must undergo one credit course, a credit course for teaching. That is also emphasized in the new education policy. So your department of education is going to be come into limelight across all disciplines. It is going to be given more importance because it is conceived that the Department of Education preparing teachers is the prime task, and they are the one who are going to shape the future of the country. Therefore, they wanted to have this program in a multidisciplinary educational environment. Is it clear, friends? For example, let me say, if your physical science teacher wanted to experiment something in a B.Ed college, the facilities that are available in terms of science lab may be very limited. But whereas you will have exact opportunity in an arts and science environment where the real more facilitated library lab will be, science lab will be available, where you will get a lot of experience. Therefore, they wanted to provide this program in a multidisciplinary environment. Is it clear, friends? Right. Now, the next important thing is, sir, okay, I understand everything. What is the fate of this 4-year program student? The 4-year fate of the student is really going to be very bright. Very bright. New education policy categorically states that from 2030 onwards, appointment of teachers in schools will be only those who have completed the minimum 4-year ITA program only. This is a great shock for all of you. Don't worry, your government will make some arrangement. Don't worry about it.
And the second point is there are a lot of practical difficulties will also emerge. For example, those who have finished B.Ed with a degree now, you will become a BT teacher in a school, right? A BT teacher or pre-primary teacher, I do not know what is in your state level. In our state, it is a secondary grade teacher. Even they go for the first standard also. Now rules are being changed. And earlier only diet teachers who have completed the diet program 2-year diploma only are eligible. Now it is even for the, as per the court judgment, they are given degree holders also can teach for the first standard student. Friends, now the point is, sir, what will be my fate, sir? Why are you just putting such a kind of great bomb? Some alternative will be there, don't worry. That is why on 12th of this month, last week, there was a meeting at the headquarters calling all the officials, state officials of the recruitment board. Some discussions and deliberations have been made, and the result I am not very sure. But however, you will not be at the state, don't worry. Be happy, have your lunch very happily. There will be some kind of alternative. For everything there will be some kind of alternative will be there, don't worry. But why do you wait till 2013? Why do you wait till 2013? Now you are in 2024. As soon as you finish your program, you write the competitive examination and become a teacher. There exactly you have to prove your mettle, right? So friends, this is a caution. This is a caution given by the NEP. So we cannot just take it very lightly with regard to the 4-year ITA program. We have to be very, very serious about it. Yes, sir. Sir, if it is so, that is the case after 2030. The minimum qualification is 4-year B.Ed course. In that case, why the government is planning to continue 1-year course and 2-year course? Yeah, sir, they are going to continue 2-year as well as 1 year also. But I would like to tell you, the entry point only varies for +2, 4-year, for a degree of 4-year integrated who have finished, or a PG only 1 year, and the people who have already completed 3-year degree will be having 2-year B.Ed program. This is the process that we are working on. Is it clear now? Right. Friends, anything, any other things? Now, another thing is also, just 2 minutes only, I know. I think it's time for you to go for the lunch, right? Now, please come. Now, the point is, this program is a flagship program, FLAG, flagship program, which is going to lead in our country with the view that only the people who are interested to become a teacher alone will be entering into this one. And the second important thing is they wanted to catch the young mind. I think you in your English class also you might have heard about catch them in young. So the young minds should be imbibed with certain kind of values and to be loaded with how a teacher is expected of for the future of the nation. That's the idea. Is it clear, friends? So there are other provisions are there like multiple entry, multiple exit, vertical progression and so on forth. You can ask me, sir, after 4-year ITA, do I have any progress made? Can I make any progress in my educational profile by pursuing further higher education? Yes. By completing your 4-year ITA, you are entitled to proceed further for your higher education. You are entitled to take up your PG program if you are a BSc, B.Ed, ITEP student of chemistry. You can continue your MS chemistry. And again they are going to replace the concept of BSc, MSc into some other nomenclature that is also in pipeline. MSc is not going to be exist in future. It might become MS, and you can also state before a medical practitioner, sir, you are also MS, I am also MS. So the nomenclature of the degree is also going to be changed in our country. BS, MS, something like that. Okay, is it clear now? So a lot of things are being taking place in the system, and therefore, friends, I would like to say that there is no panic right point at this point of time, but it is only a caution for all of us. Now we have to take it in right spirit and we have to work for it. I would like to say one thing. In 1986 policy, they wanted to bring out a reform in the school education system by
dismantling the then existing system of 11 plus 1 plus 3, and they wanted to introduce 10 plus 2 plus 3 system. And according to the policy, many states immediately fall in line, and a few states could not adopt it, but over a period of time, they have adopted. Now I don't think nowhere in our country the school system is functioning other than 10 plus 2. Is there anything like that? So similarly, this program will go very successfully. That is the vision of NEP, and this NEP is going to bring out a drastic change in the school education system, because they are going to have specialized teachers stage wise. That is the title of your seminar. So stage wise, they are going to prepare teachers, and they will be going to be a great catalyst of bringing out very expected desirable changes in the young children at different stages of the school education. Therefore, it is going to be a complete transformation, a total transformation of the existing system of school education, as well coupling with the teacher education program. So they are trying to link with the teacher education program with the school education program, and the policy document is available in the ministry website. There are about 68 pages are there in English. In Malayalam is also there. I don't know how many pages in Malayalam. It might be more than 68 pages. If you get enough time, please see section 5 and section 15. Section 5 deals with how far the teacher education program is going to affect or create impact in the school education system, and section 15 of the new education policy deals with how far the teacher education program is completely going to be reformed. So therefore, the entire system of education in our nation is going to be restructured, reformed, re-regulated, strengthened with a single idea of a holistic development of the students. Holistic development of the students. Not only physically, emotionally, and psychologically, or whatever you call it, but the whole development is going to take place. So with this few words, I would like to state that if you have any specific clarification, you are welcome. Already, I know many of you have become so tired because of the internal urge, what do you call it, hungry, and I don't want to put my friend into angry. Therefore, I want to put an end for it now. If you have any clarification, you can clarify with me. You're welcome. Anything, any specific? Don't ask me, sir, can I get a job? Yes, 100% you can get a job. There is no doubt about it. Only thing is you have to prepare yourself for 10th examination or whatever the examination which you are conducting in your state, national level entrance examination for the Navodaya Vidyalaya or Kendra Vidyalaya and some other central schools. Central schools are also available. So for that they are conducting one test, CTET. Similarly, you can also have your state level test. Is it clear? Wonderful. Anything else? Any clarification, sir? I don't understand. I have to take my food, sir. I don't want anything. Very good. Right, friends. Thank you very much for your patient listening. My best wishes go to each and every one of you to fly with lot of values, lot of imagination, lot of aspirations and lot of hope, and sky alone is the limit to every one of us. I wish you all for a very bright future and to create a mark in your profession as a remarkable teacher wherever you are, whatever the level you are going to handle, and see that once again teachers are the God-given gift to the society. So my best wishes
to the future teachers. You are going to deal with a very different community. The community which I dealt was something different. I have been teaching now to a different community, and you are going to have entirely different community. They will always come with this only. Sometimes this may also disappear. Now they will talk about artificial intelligence. We heard something about intelligence, but we had studied about intelligence thoroughly, but we never heard about artificial intelligence. And now the students are going to be more and more tough for you, and it is you have to take up the challenge and win over in all kinds of the challenges and prove yourself as the best product of this great institution. God bless you. Thank you very much for the opportunity. Thank you. I'm sorry, my PowerPoint was not working. I'm extremely sorry for that. Please bear with me. Thank you, sir. Now I invite Reshma for vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of Mar Ostatios Training College, I extend our heartfelt gratitude to Dr. S. Mani sir for your illuminating presence at our seminar on ITEP, the transformative enabler for Indian school education, NAP visualization. His insights have truly enriched our understanding and inspired us to delve deeper into the subject matter. We are immensely grateful for his valuable contribution towards making this seminar a resounding success. Your emphasis on visualizing NEP principles through ITEP has inspired us to explore innovative educational practices aimed at nurturing holistic development among students. Thank you, Dr. S. Mani sir, for your time, expertise, and unwavering support. We look forward to future collaborations and continued guidance. Special thanks to the organizing committee, volunteers, audience, and technical support team for their tireless efforts in ensuring its smooth execution. Thank you once again, Mani sir, all the participants, and everyone involved in making this theme presentation a memorable and impactful event. Thank you, sir. I once again express my sincere gratitude to the management, principal, the teachers of this institution, and most loving future teachers and the special people who have come from other institutions, either as a participant or as an observer. I treat you as an observer. So wish you all good luck. Thank you once again for the organizers for giving this wonderful opportunity. May God bless every one of you, including my brother, the camera person who is doing a wonderful job, and the other sir who is monitoring the other aspects. So my friends, they have been doing a very marvelous job of taking up the leadership under the expertise of the great teacher educators of the institution. Wish you all good luck. You will definitely fly to a greater extent to prove the name of the institution. All the best. God bless you. ഹലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട മണിസാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി മലയാള നാടിൻ്റെ അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. 2:15 നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ റീജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സമയം കുറച്ച് ഇതായിട്ടുണ്ട്. 2:15. That's the time to rejoin here at this seminar hall. Okay, for the next technical session under the chair of Dr. Mary Madam. Okay, that's all. Externals, participants ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം.